Pallakele International Cricket Stadium greets us today in what is probably the clearest and the brightest of the three match days that we had and this is what we're bringing you today, the first of the two games, SLC Reds versus the SLC Greens here in the Dialog SLC Invitational T20 League. We've had two match days. The Greys, the Blues, the Greens and the Reds have taken on each other in what were thrilling encounters put together by Dialog and SLC together to power the champions of tomorrow. Yes, that's exactly what we're doing here. A pool of about 60 players, all of them looking to put in performances and impress the selectors and tell them why they deserve to be on that all-important T20 World Cup coming up in the UAE come September. Before that, we obviously have an assignment against the South Africans who are due here end of this month for a 3 ODI and 3 T20 encounter coming up. Well, as far as this tournament is concerned, we've had the 4 teams, we've had 2 match days, 4 matches, and this is what the points table looks like. The Blues and the Greys right on top, both of them winning their 2 encounters. The Greens, well, you could call them unlucky, both close games. And the Reds, of course, not living up to their potential, losing both their games by a fine margin. And because of that, the Blues and the Greys have consolidated their positions in the top of the table. Joining me this afternoon is our multilingual commentator, Mr. Kosala Suresh Chandra. Good afternoon to you. Good afternoon, Samir, and good afternoon to everybody tuning in to this live coverage. It's been 2 interesting days of cricket. As you quite correctly said, it's been the Reds who have not really made a red mark in making it into that. This is how the batsmen have fared. Dasun Shanaka leads with the highest runs, followed by Kamidu Mendes and Pathum Nissanka, Ashen Bandara, Sahana Rachi. Now, Ashen Bandara and Sahana Rachi are the 2 names that everybody might be surprised to see in this first 5, but they've done extremely well in both of the outings that they have gone out so far. And well, they have encountered some very good bowling, especially the spinners, and that is why it's the spinners that are dominating the most wickets table. There you go, Ashen Daniel, the young gun of the Greys. Leg spinner Sikuge Prasanna and Pulne Taranga, also another leg spinner, sharing 4 wickets apiece between them. Hakim Dhananjaya, obviously a more settled and well-reputed bowler, having 3 wickets under his name. And the one fast bowler on this list, Nuwan Pradeep, we know what he's capable of. He has picked up 3 wickets in the 2 games. So obviously, knowing how Pallakele has played so far, not a surprise that the spinners are the ones that are topping this table of the most wickets. So we'll see more today. This list might change considerably, depending on how the 2 games that are to be played will go. Right, so we're here nice and early. We're all here by about 12 o'clock, and I'm sure the teams too arrived that early because nothing like a good warm-up before a good game. And this is how the 2 teams turned up in the grounds, getting their bodies loosened up after a much-deserved break yesterday, Kosala. Yes, I think they'll be very keen to have that break. They were very keen to have that break, and they come all freshened up. The back-to-back days of cricket, because originally the tournament was planned with a rest day, but unfortunately with the first day being washed out, they had to take it to the next day. And this is, as you said, how the training staff makes sure that their players are in good form and maybe loosened up a lot. That's a person that we are willing to see. The much talked about Karunaratne, everybody wants to see him out there. So it will be very interesting to see how he comes up. Reds need somebody really to take on. The batting has been weak. Asela Gunratne has fared okay with the ball, but the bat has not done the talking for him. On the other hand, the Greens, well, they are the unluckier side. 2 close games, but unfortunately not having that finishing touch, Sam. Indeed, and they'll have to pull their socks up, the Greens, if they are to finish well against a Red side that has looked rather depleted despite having some big names among them. Some of the highest run scorers from the India series, Avishka Fernando being one of them. And they'll be playing on a track that is brand new. Let's take a look at it. Kosala, take me through. Well, it looks a very hard surface, not much green on it. It looks very brown.
So obviously we're looking for a lot of runs on the track, on this track, and that's the intention. Very especially when the captain won the toss, the best thing that he could have done was bat, put the runs on the board, keep the pressure, because the Greens have chased both time. In fact, they chased once and they set up a target on one occasion, but couldn't have the finishing touches. On the other hand, Reds have chased badly in both of their games. All right, let's see what happened at the toss then. The Greens captain, Ashan Priyanjan, was out there with the Reds captain, Dinesh Chandimal. The match referee for today, Mr. Nallaya Devarajan. Chandimal tossing it up, and it looks like the Greens won the toss and they have elected to bat first. This is how they line up. The Greens, Krishan Sanjula makes a comeback in place of Mahela Udawatha, and the other notable change is obviously Nuwan Tushara, the slingy right-arm fast bowler who comes in for Lakshan Sandakan. The rest of the lineup, Singhishan Jayaratne obviously very impressive with the ball. Lahiru Kumara had a day to forget, but he's been given another chance alongside the other bowlers that make up this SLC Greens team. On the other hand, Reds obviously mostly welcoming Karunaratne into that side, giving more depth in their batting as well as in their bowling. Chamika Karunaratne coming into the side, and the other change being Mudita Lakshan, the leading run scorer in the T20 recently concluded T20 tournament, turning out for Nukayagoda SC. He comes in place of Lasith Abhiratha. So it's going to be interesting to see how these youngsters put their hands up again. Lahiru Udara got a start the other day against the Blues, but failed to convert. Got a 40 on today. He'll be looking to convert that and at least get a good start against the Reds team that will look to do better. He's got a good strike rate, Samir, and a top score of 94. He'll definitely want to do better with the strike rate and get the runs, as you mentioned. And Krishan Sanjula, who replaces Mahela Udawatha at the top of the order. He has a decent average of 31. T20 career with the best score of 71 not out. Once again, all these young players in here being represented, being given an opportunity, because the selectors do see a potential in these young boys to be able to make that cut into the national team. Chamika Karunaratne, the much talked about hero from Sri Lanka's T20 series win against India. He will get the new ball, and let's see if he's still got that mojo with him, Kosala. 4 for 29, 4 for 28. His best average looks very decent. Economic rate is above 7, but that in T20 cricket is acceptable. Drifts outside the off stump in his first delivery. Obviously, you might expect a couple of looseness from him. He's been away from the game about a few weeks, but I'm sure he's been wanting to come back and continue from where he left off against India in that much talked about series. Look at the field set for Chamika. He looks like he's going to concentrate more on outside the off stump line with 6 men on the off. He's got only 3 on the on. Yeah, the deep square leg, which is the one fielder in the deep on the leg side, comes into play with that single. Lahiru Udara gets off the mark. We haven't seen Krishan Sanjula bat in this series. This is his debut in this tournament. Let's see what he brings to the table for the Greens. The Greens haven't done much wrong, have they, in both their games? It's just that last bit of finishing that they've been unable to really go, get to that finishing line. Made a couple of mistakes where they shouldn't have. Otherwise, they've looked a good team. Like in a 100 meters dash, Sam, not getting that nose in front to make that finish. I see the Olympic spirit is still well and alive in you despite the games being over. But a decent start so far by Chamika Karunaratne. He's been on the money, not allowing much room or leeway for the batsman to work with, and he'll want to finish well. We've seen in this tournament, Kosala, that at least 3 out of the 4 games, it was the bowlers who dominated the power play. And from a fan perspective, at least from a neutral perspective,
We want to see some big shots in the power play. And also you need to feel for the Reds, because if you look at the two games that they played, they've basically dominated the game till about the first 15th over, and it's been that last 5 overs that it's really slipped away from them. Rohit Kotachi is the on-field umpire. And he's being joined by Asanka Jayasuriya on the field. Chamika seems like he's got a lot of effort in his delivery. This one once again going down the left side. Yeah, about the Reds, they've been quite good with the ball, as you said, in the first, probably the 3/4 of the game they've been good, but it's the last few overs that they really allow the batsmen to settle down and then, set a target for them to chase down. But it's the batting that has really let them down from the top up to the middle. They haven't found a hero or a couple of guys who can really take responsibility and be able to get them over the line. Yes, Oshunda Fernando did score a 50, but that's not the kind of T20 innings you expect, do you? Good bit of fielding, Samit. That's what you need. Something that we have not seen much. First over done, 3 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. This is match day 3, and as we said at the beginning, playing on a new track here, not the same pitch that we played the first 4 games. And because of that, Reds captain Dinesh Chandibal has decided that he wants to start with fast bowlers from both ends. Something we didn't see happen in the first couple of games, Coach Kosala. I like the intent from the Reds captain, Asita Fernando. Again, not living up to his expectations. Now look at that, best of 6 for 8. And a decent economy, as I said, compared to this format. So he'll definitely want to get on that wickets column and be a candidate for selection. Yeah, he's been on a few tours with Sri Lanka. He's been given a couple of opportunities, but I was even saying the other day that whenever he's looked impressive, he hasn't been able to be consistent with that. Goes in line and length once in a while, and that hasn't really allowed him to cement a position in the team. Starts down the leg side. Another single for the Greens. They won't mind this. They won't mind the batsman settling down with singles. But Lahiru Udara started off just like this the other day against the Blues. And once he was settling, we saw him playing some really nice shots. And also, if you take bowlers that we've seen so far, Karunaratne and Fernando, the shape that they're going to bring in is from more to go right across the right-hander. Because there's a slip in place. Again, 6 fielders on the offside and 3 on the leg, indicating where he's trying to keep the batsman in check. Yeah, bowling that line is not going to help his cause. That might just go over the boundary. Yes, it does. Once again, this lightning quick outfield takes the ball to the boundary at jet speed. That was just down the leg side. All Krishan had to do was just get a bit of bat to it. Just raced away. Wrong line again. You have your packed offside field and you go down the leg side, and Krishan didn't try to hit it too fast. Just helped it with the pace of Asita Fernando. That's good batting. But I thought that field at deep square leg came more towards the ball. It could have come a little bit more rounder, given a better effort to that. Yeah, just like Asapia, I don't think he expected the ball to travel that fast down this pitch, not down this surface that we have, but he learned his lesson now. Ooh, swipe and a miss outside the off stump. That's the more, maybe not the exact line that should be bowling, but at least a little closer to that. Because he's got a packed offside field, like you said. No one protecting the boundary, but he's got 4 inside the circle.
And a little bit closer, maybe on that 4th to 5th stump line. That's where he'll really trouble the batsman. Well, the slip came out and went towards mid-wicket, and he goes wide outside the off stump. Shy at the stumps there, but the batsmen are able to cross over for a single. Yeah, he's been a bit two-sided, hasn't he, Nasser Fernando? It's not helping his cause. He needs to be more consistent. I think Chamik gave a good example in that first over. Didn't earn much, wicket-to-wicket bowling. And in T20, that's something you need. You don't allow the batsman to keep ticking the scoreboard. That top ball pressure is so important, isn't it? That's the field placing, third man and fine leg. In fact, it's a deep square leg, almost a deep square leg position, a very round one. The third man is the other field in the deep. I've been disappointed with Fernando's line, Samir, because as you said, he's been a little bit two-sided because his natural ability is to take it away from the right-hander. And he's got his field packed on the offside. That fine leg is up in the ring, because the moment you err, you're in trouble. Dinesh Chandimal will want him to be more accurate. Because the Greens, mind you, even the other day against the Blues, they didn't get away to a very fast start. Going around 6 runs per over. What they did well was they didn't give away too many wickets, didn't play very risky cricket. Once again down the leg side, but this time there's no single because the fielder at fine leg cuts it off. 2 overs completed, 11 for none. Payment එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. 11 for none. The Greens started similarly against the Blues in their second game. Didn't lose too many wickets in the power play, and that's exactly what they'll be looking to do here. Maybe you don't have to go at a very high scoring rate on a wicket like this. Make sure you're there till about 10th over and then go for those shots. Shabika continues and starts with a good ball. Krishant Sanjula tries to get that away but doesn't get anywhere close to it. Too close to the body to do that. That came back just an inch from Karan. And I like what I'm seeing today, Samir. We're seeing 3 overs of pace at the start. A rarity these days, isn't it? Especially on Sri Lankan wickets, especially among the domestic players. We always see that the spin dominates so much, sometimes straight away from the first over itself. Oh, that's been top edge. Tried to pull that, but went over the keeper's head for a boundary. So Chamika trying something different. He had been on a good line and length all this while, but the one ball he tries an effort ball, a bouncer, gets the top edge for a boundary. There you go. Well, if you swing hard, they say swing hard, and that's exactly what helped the batsman on this occasion. Though he got a top edge, definitely not where he intended it to go, but he will take it nevertheless. Yeah, every boundary is welcome, isn't it? 2 fours so far in this innings. Very similar start to what they had against the Blues the other day. I think they had lost that wicket of Mahela Udawata, who Krishant Sanjula replaces. That's Shamik Karunaratne for you. Tried something new, didn't work out. Went back to his stock ball on that good line and length. Krishant must be disappointed there. Had he been a little bit on the left or right of that fielder, would have raced away to the boundary. Avishka Fernando has been pretty good close in that 30-yard ring. He's got a couple of good stops. This time he beats him,
and crosses over for a single. That's the one thing that this new fitness test has done for our boys. Kursala, this has really improved the field's fitness standards, the fielding standards. Not saying that it's the best in the world, but we're definitely seeing an improvement. The boys diving around, jumping around, much faster between the wickets, even when batting. And even the bowlers now need to really up their game with the field, especially when you're playing a shorter format of the game. Test cricket, you can be hitting maybe 50 overs, you can hide a pretty slow fielder, but in T20 cricket, you just can't afford to do that. Yeah, slow positive signs, but nevertheless very useful. Slower delivery by Chamika Karnaratne, and Lahiru Dara takes full advantage of it. Saw it early. Not the ideal length you should be bowling if you're bowling a slow ball, but Lahiru Dara says thank you very much, I'll take that. You can see he waited on that. Lahiru, he had all the time in the world to play it to wherever he wanted. He got it very well into that gap. Packed a punch in it as well. But almost like a catching point there, don't we? Interesting field set up by Chandimal. Obviously, he wants his bowler, Chamika Karnaratne, to probe on that off stump line, get Lahiru to flash at it. This time, fails to find the gap. The fielder cuts it off. Good dive and good stop there. 3 overs completed, 20 for none. That's a good dive by the fielder. Just when we were saying that the fielding standards have slightly improved. Yes, could be better, but we're definitely seeing an improvement. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So we see spin within the power play. Prabhat Jayasuriya, he's been decent with the ball in his 2 previous outings. He's got a couple of wickets. He's bowled with the good control. Yeah, immensely experienced, isn't it? He's been around for a long time. Probably bowled quite a few occasions to these young batsmen. Look at the economy rate, Sami. That's the key for a T20 player, bowler especially. Yeah, in modern day T20 cricket, we need to be even 6 and over. Even 7 and over is considered good bowling, isn't it? That didn't turn much, went straight on with the arm. Prashant tried to guide that gap just behind third man, but fails to find the gap. Straight to the fielder, Chamika Karnaratne there after his 2 overs. If you now, there is a question asked from Chandimal, but the umpire is not interested in going upstairs. Now, if you look at the stance of Krishan, he bats outside the leg stump with the left foot opened up, so he's looking always to find that gap between extra cover and point, so that to get that much, get the advantage of opening up. Yeah, once again, example of what Kursala was just saying. And you see that a lot of modern day batsmen, they lift that back leg up to make some room for themselves and try to carve that gap between mid-on and extra cover. The scoring regions those are. But I like how Greens have gone about so far. Even the other day I was just saying, didn't take too many risks in the power play. It's almost as if it's become customary that you have to go for big shots in the power play. But Greens are deciding, no, let's save some wickets. Once we get our eye in, we should do better than that. Similar way that Lahiru Dara bats, again with that left foot opened up a little, looking for that room to get into the gap rather than so that you can plant your foot and go with your arm swing. Almost premeditated a sweep there, but at the last moment opening the face of the bat. What I like about Lahiru Dara so far is that he's played risk-free cricket, haven't gone for those power shots, shots in aggression. Ooh, that could have easily trickled onto the stumps.
trying a similar shot there, Lahiru Udara, to get a single, but failing to do so. 4 overs completed. A very slow start for the Greens, but they'll be happy they haven't lost a wicket. 21 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී did it to get it. Lahiru Udara nearly chopped it on there. Went on with the arm. Prabhat Jayasuriya, is that replay? It was very close to the stumps. Could have been the first wicket for SLC Reds. Double bowling change for SLC Reds. Sikuge Prasanna has been brought into the attack by Chandimal. Loud appeal. That too went on with the arm. Gamini, that was pretty close. Very good start for Sikuge Prasanna. Getting some drift towards the right-hand patch too. That's what did him. Shan just played down the line there. Great start. Bouncing down the track this time. It's very important for a wrist spinner, Gamit, to get a good start. And so far, Sikuge Prasanna has landed the first 2 deliveries exactly where he wanted. Some hesitation, but nevertheless the 2 batsmen have managed to cross over for a single. That time too they cut a delivery which was on the stumps, Gamini. One mistake here, lad. Come on, boy. Beautiful. That's elegant batting from Lahiru Udara. Obviously we are playing on a new strip today, so far we have seen right arm leg spinner, left arm finger spinner. We haven't seen a lot of turn, but yet Lahiru Udara looking to get in, go in and out, and well executed. Had enough elevation. This time goes across. Ow! Lakshan, the other fielder who came into the side for this game. That completes the 5th over. SLC Greens 27 for no loss. Gamini, you spoke about the new pitch being used for this game. This will be the last over before Chandimal can spread the field around, so it's going to be an important over from the SLC Greens point of view. Prabhat Jayasuriya will bowl his 2nd over. Hold him. That's the end of Lahiru Udara. Prabhat Jayasuriya nearly got him in the previous over. This time he gets his man. Yeah, again quicker through the air by Jayasuriya. As you can see, it just goes with his arm. There is no turn whatsoever. And Lahiru Udara again looking to get outside the line of the ball to pierce that ball on the offside. He couldn't adjust the shot. Ball was nowhere near he wanted really. Didn't get into a position, and good bowling by the way.
Prabha Jayasuriya, like I said, he's not looking to turn the ball that much, and 27 for 1 greens. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Out comes another batsman. Here's that replay. Lahirudara. Look at his head position, Gavini. As you can see from that replay, the rotation of the seam is pretty upright, so he's using that first finger to send the ball in, really darts it in towards the stumps. The batsman Patum Nisanka, fresh from a brilliant 76 the other day. Went for the second That's poor. single. Very poor fielding. Not the throwing man, the guy who was backing up, Akhle Dhananjay, who's got loads of experience behind him, but didn't really come forward from the boundary line to stop the second. That's poor thinking by the fielder. Patum Nisanka, very talented player. For one of the most elegant players going around in the country. He'll have ample work to do today. Patum Nisanka. Here's the fielding map. The two fielders out in the deep, long off and deep mid wicket for Prabha Jayasuriya. This is the last over in the power play. The SLC Reds have done quite well so far. The two seamers and the two spinners. Again, coming back to that fielding incident, Damit. Very often, these T20 games, you have minimum margin of error, really. Already we have witnessed one game with 1 run. So that extra runs given by the fielders there. See, in this game, it's okay to get bowled by a good ball and get hit by a good batsman gets a good shot. But there are things that you can control and there are things that you can't control. Fielding is one department that there is no excuses. 30 for 1 after 6. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. End of the power play. This period for the rest of the 14 overs. You can have 5 fielders covering the boundary. Sikuge Prasanna will continue. This will be a very good test for the likes of Krishan Sanjula. Beautifully fielded there from Avishka Fernando. It's very important that the extra cover fielder covers that angle. Yeah, Sikuge Prasanna has got the luxury of having few fielders outside the circle in this over. He bowled the 5th over where he could have had only 2 fielders outside. But it's coming out nicely off his hand. Again, good length. A lot of work for the fielder at extra cover, Avishka Fernando, isn't he? Normally a very reliable fielder. When an ex-spinner is bowling, Damit, your best fielders should field around that area. Loud appeal given. Patum Nisanka is LBW for just 3 runs. Sikuge Prasanna strikes for SLC Reds. He was aiming for that front pad. He got it this time, Sikuge Prasanna. And he puts out the jab. What a good strike forward, didn't he? Bit unlucky, I thought. Nevertheless, umpire saw it otherwise, but Patum Nisanka has to go.
got 3 of 6 balls. Green 30 for 2. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. It's going to be a left and right hand combination. Is that we play. It was a very good delivery from Sikuge Prasanna. Oh, that for a reaction. It's the Sikuge's dab there. Gamini, new batsman. Coming to Mendes. Yeah, having a second look on the replay, Damit. I thought Patum Nissanka will be feeling a bit unhappy about that. But a good stride forward, and it wasn't straightening up either. It was just going down that line to the leg stump. Skidded through all right, but as you could see, it hit the top of the knee roll. Very often when a batsman take a good stride forward and when it hits the top of the knee roll, and ball is bound to go over the stumps. And this is a bigger, it's a new strip, mind you, but got enough bounce. Coming to Mendes, the man in form. His high score of 99 in T20 cricket. He's been brilliant this tournament. A couple of half centuries. Yeah, considering the 2 games that the Greens have played so far, Damit, the coming to Mendes has breathed some life into their batting lineup in both games. Greens were pretty unlucky to lose both games, really. They lost both. Those contracts. Oh, that will hit firmly. Good effort from Chami Karanatha, but has he got inside? No doubt the umpire will have a second look at this one. Very energetic field, Chami Karanatha. Throws. He's not afraid to throw himself around. We need to check the boundary. It was hit really hard from Krishan Sanjula. Chami Karanatha. He had the presence of mind to put his body back into the playing area. That's very good work. The umpire Kirti Bandara is checking the boundary. Okay. Still checking. Yeah, again, Chami Karanatha is a player that the captains will love to have in their team. Always gives 150%, no matter what he does. Got his feet inside the boundary line in time. Okay. Yeah, certainly saved 2 runs for Fielder his team. fielder inside. Runs. TV umpire Kirti Bandara signaling runs. Couple of runs saved by Chamika Karunaratne. That's the end of Krishan Sanjula. Sikuge Prasanna strikes for the second time in this over. Greens in big trouble. Again, I'm not really sure about what they watched from the dressing room. Sikuge Prasanna is not getting a lot of turn. He's skidding it through. And certainly Krishan Anjula playing his first game in this competition. Misjudged that one. 15 out of 21 balls, that's his contribution. Greens, all threes, 33 for 3. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Plenty of work to be done for these 2 players. It was the last delivery of the previous over. It straightened up a little bit there, isn't it, Galani? Very poor footwork, really. As you can see, naturally for any batsman, against a spinner at the point of delivery, it's natural for them to press forward.
But from there onwards, if you want to transfer your weight, you need to move the back foot, use the crease, the 4 feet that you've got as a batsman. But as you could see, his back foot was stranded on the crease, and as a result, he didn't have the ability to adjust as the ball skidded through Asham Priyanjana. He would like to get some runs, doesn't he? Priyanjan, he hasn't really come into the fore. Correct. 99 matches, very experienced player. Bowling change. Akila Dhananjaya has taken 4 wickets this series. Altogether 96 T20 wickets. Another experienced campaigner. One of the leading spinners for Sri Lanka currently, Akila Dhananjaya. He'll love bowling to Kamindu Mendis. It's the best of 4 for 17. Chandimal has a slip in place too. Good time to come to the attack. One batsman is on not. One batsman has faced 2 balls for 1. So a lot of pressure on Green's batsmen. They haven't really got away. 7 overs 33, so the run rate is just under 5 at the moment. So the responsibility is to keep the scoreboard rotating as well as to build a partnership. Not only in terms of runs, I think these two will have to look at batting for 5-6 overs together. Try and stabilize things for their team. We saw what Kamindu Mendis can do in the latter part of the innings earlier on game 4 rather. So we know what he can do with the bat. They just need a partnership now, SLC Greens, and they need their captain Asham Priyanjan to get some runs. Dhananjaya there bowling the googly. He's one of those spinners who has survived in international cricket after remodeling his action. That is courtesy of all those variations, the leg spinners, the googlies. He's a man with a big heart, Akila Dhananjaya. This is good stuff from Kamindu Mendis. We'll start off slowly. Yeah, you're pretty right there, Damit. I think it's not an easy thing when you have to remodel your action, and I think rather than remodeling his action, that see, look at his feet. Back foot is stranded on the wicket, on the crease. Very poor from Krishan Sanchita. Okay, coming back to Akila Dhananjaya. Yeah, we'll come back to that in a minute. 36 for 3 after 8. Dialog SLC ආරාධිත 20 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අද තරග ක්‍රියාත්මක වන තුන්වෙනි පළමු අද දවසේ පළමු තරගයේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සහ රෙඩ් කණ්ඩායම අතර කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කළ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීම සහ 36කට කඩලු 3ක් මේ වන විට ඔවුන්ගේ බිඳ වැටි අවසන් දැන් පිටියේ අශාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායමේ නායකයා එතකම පෙර තරගයේදී විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ කමිදු මෙන් ලකුණක් නෑ ඒවර කඩලු බිඳ වැටෙන ආකාරය පිළිබඳව හිතා බලන විට පන්දියවන්නන් යම් පීඩනයක් එල්ල කොට තිබුණා. ඒ පීඩනයට එරෙහිව පහරවල් එල්ල කරන්න ගොස් සහ විශේෂයෙන් තාක්ෂණීය අවභාවිතයෙන් සිදුවෙච්ච තැවියම් හැටියටයි මගේ විශ්වාසය. කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍රමාසිංහ විශේෂයෙන්ම කාසිය වාසිය ලබා නව තනතිරුවක මෙවැනි තත්ත්වයක සිටීම මම දැන නායකයෙකුට දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණක් පහසු වෙන්න. ඒත් එක්කම මේ තරගමාලාව පුරා ඒක තරගයකදී හැරෙන්නට අනිත් තරගවලදී මුල් පෙළ පිටිකරුවන් හැමනිතරම පාහේ අසාර්ථකයි. තරගය කැඳවාගෙන යන්නේම මැද පෙළ පිටි.
අනිවාර්යයෙන්ම සීකුගේ ප්‍රසන්න දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. පෙර තරඟයේ තෝව ලකුණු 9කට ඔහුගේ පන්දු වාර 4 යවුවා. ඉවර ප්‍රතිකරුවා ඉදිරියෙන් ඉල්ලීම දිගිදියාවෙන් මෙන්. එය පා ලකුණක් හැටියට අතිරේක ලකුණක් ලෙස මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්වසු. ඊට හොඳින් අද ගුග්ලි පන්දුව ඔහු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ගුග්ලි පන්දුවේ වෙනදාට වඩා හොඳ තීව්‍ර දඟ කැවීමක් සීකුගෙන් දකින්න පුළුවන්. සීකු දැනට මේ තරඟ මාලාවේ වැඩිම කඩුළුලාභියා. අදත් ඉතාමත් මනරම් පන්දියීමක්. ලොෆර් ඔෆ්රේ පාර උඩ පන්දුවක් ලෙස පරිවර්තනය කර ගන්නට හැකියාවක්. අකිල ධනංජය පන්දුව වෙත. සීකු තමන් තුළ තිබෙනා වද්දකි මේ ගුග්ලි පන්දුවට කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට ප්‍රථම නිස්සංග ගොනු ඔහු හසු කරගත් ආකාරය. එනන්තරව සාමාන්‍ය පාදංග පන්දුව ඉවර නම් පිටිකරුවා මොකක්ද ඒ කළේ? ඕ අශ්කපනාන්දු පන්දුව වේගෙන් යොමු කළා. කඩුලටද පිටිකරුවා. හිතත් සිදුවන දෙයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරය අවසන් ඒ 9 වෙන්න ලකුණු 40ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු 40යි කඩුළු 3කට අද රාත්‍රියේ පැවැත්වෙන තරගය බ්ලූ කණ්ඩායම සහ ග්‍රේ කණ්ඩායම අතර ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් දෙලට විතර. අකිල තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවර නිමා කළ ලකුණු 3කට. විතර ලබා ගන්නවා පන්දු ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස. නමුත් එක ළමයි. සෑහෙන වේලාවකින් අපි දැක්කේ නෑ ඉනිමේ 4 පහර. ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස පන්දු රකින්නන් පවා යොදවා තිබෙන ආකාරයක් අද අපිට පෙනී යනවා. දිනේෂ් චන්දිමාලගේ ගොඩක් පෙර වැඩ නැත්නම් ගෙදර වැඩ ගොඩක් කරලා පිටිකරුවන්ගේ දුර්වල තැන් හොයා බලා හොඳ උපක්‍රමයක යෙදෙනවා මේ අවස්ථාවේදී දිනේෂ් චන්දිමාල් ප්‍රමුඛ රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. අනිවාර්යෙන් නොවුනේ කළ යුතුයි තරඟ මාලාවේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු ඉදිරි කර ගන්නට. තනංචි වෙනදාටත් බොහෝ විට නායකයා පන්දු පිටිය හොඳින් සකසනවා. පන්දෙවන්නන් ඒකට ගැළපෙන විදිහට පන්දු යැව්වේ නැහැ. මේක මං කියන්නේ රෙඩ් කණ්ඩායමට විතරක් තිබුණු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. බොහෝ කණ්ඩායම් වල දක්නට තිබුණු ප්‍රබල අඩුපාඩුවක්. හැබැයි අද මේ දඟ පන්දෙවන්නන් විශේෂයෙන් චාමිල් කරුණාරත්නගෙන් පටන් ගත්තම වේග පන්දෙවන්නන් නමුත් තමන්ගේ කාර්යභාරය නිසලෙස ඊට කළා. හොඳ පන්දුවෙන් කොම් පිටිකරුවන්ට අමතර පීඩනයක් නිර්මාණය කරනවා. ප්‍රථම ලකුණු වේගයෙන් දෙවන්නකට නමුත් ඉඩක් නැහැ. රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට හෝ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරගත්තොත් ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ලකුණු සටහන ලැබෙනවා මේ ලකුණු සටහනේ. ඉතින් මේ තරගය මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් දිනේෂ්. නම සලකුණු කර ගැනීම සඳහා. රිවර්ස් පහර පන්දුන තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට තමන්ගේ ඥානාන්විත ඔහු වේගෙන් එල්ල කළේ නෑ. පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් කරන්න උත්සාහ කළේ සාර්ථකයි. කෙලිම ලකුණු 4ක්. අස්තපනාන්දු පන්දු නවතා ගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක නෑ. හොඳ කල්යල් බලා එල්ල කර පහරක් උදැන සිටියා ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා කොහෙද හරියටම රඳවා තිබෙන්නේ කියලා. නමුත් මම හිතනවා ඊට වඩා හොඳ එෆර්ට් එකක් දෙන්න තිබ්බා කියලා ආසිත ප්‍රනාන්දුව. ලෝකයේ බොහෝ විට වේග පන්දයවන්නන් ඒක එහෙම තමයි. නමුත් ෂේන් බොන්ඩ් වැනි ක්‍රීඩකින් ඒක වෙනස් කොට තිබෙනවා. මන් ලකුණක් කමිදුවට නැවතත් ඒ ඔහුගේ 11 වන ලකුණ. ෆයින් ලෙග් කියලා කියුනේ නමුත් අර මේ රිවර්ස් ස්වීප් එකක් ගහපු නිසා අනිවාර්යයෙන් තර්ඩ් මෑන් තමයි අස්තනන් දුක් පන්දු රැකීමේ සිටියේ. ඔව්.
වර පන්දුව ඉහළ නගිනවා බලමු කවුද එන්නේ පන්දුව වෙත ක්‍රීඩකින් තුදෙනෙක් නමුත් ආසේල ගුණරත්නට ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට හැකියාවක් නැහැ දෙදෙනා මැදින් පන්දුවේ පතිතේ වාසනාවන්ත කොට බෑමක් පන්දුවාරයේ අවසානයේ 10 වෙන්න 49ට 3යි බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න තාමත් තේරුනේ නැද්ද එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න ජීනී get it to get it අද තරමක සෞම්‍ය කාලගුණක තත්ත්වයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩාවට තරම හිත කරුනේ නැහැ. අහිත කරත් නැහැ. මෙහිම තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ අවසන් පන්දුවේදී අශාන් ප්‍රියංජන්ගේ පහර පිටේ පිටාග්‍රේ දෙසින් වැඩි සෑහෙන වෙලාවක් උඩුගුණේ තිබුණා. හරියටම අර බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය මැදට වැටුණා වගේ. ක්‍රීඩකයන් තුන් දෙනෙක් තුන් පැත්තෙන් පැමිණියා. ආසේල ගුණරත්න ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු රහස්තා සහ තවත් පන්දුරක් ඉන්නේ ඒ තිදෙනා මැදින් හරි මැදට ස්ථානගත වෙලා ආකාරය. ගුණේ ආසේල ගුණරත්න හොඳම පන්දු යැවීම කඩලු 5යි ලකුණු 10කට සාමාන්‍යත් හොඳයි 7.4යි 7 MS ධෝනි මේ පහර එල්ල කරනවා සමහර අවස්ථාවල්. ඒකේ භයානකකම තිබෙන්නේ කඩලු රකින්නාට. සේලුන් රත්න ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නියෝජනයක් දැන්. නියමයි අසේල. ඉතාම හොඳ තැනක නිසි පතිතයක් අද මේ සියලුම පන්දයවන්නන් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ හුඩ්ලෙන්ටි පන්දුව පතිත කරන්නට උන් ගන්නා උත්සාහය ඒ උත්සාහය හැම විටම පහේ සාර්ථකයි. දකින්න තව දෙයක් තමයි අපි වේග පන්දු යවන්නන් ගත්තත් දිනේෂ් ඔවුන්ත් ඒතරම්ම කෙටි පන්දු යැවීමට උත්සාහ කරේ නෑ. පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට තමයි පන්දු යැවුවේ. එක කෙටි පන්දුවයි ඒ ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. අද මේ කණ්ඩායම් දෙකම වෙනස්කම් දෙක බැගින් සිදු කර තිබෙනවා. සමසමව වෙනස්කම් සිදු කර තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මහිලුඩවත් වෙනුවට ක්‍රිෂාන් සංජුල කැඳේ. ලක්ෂාන් සනකැන් වෙනුවට නුවන් තුෂාර වාද කැඳවා තිබෙනවා. හමුදු මෙන්ඩිස් එදා පෙර පැවති තරගයේදී තමත්ම අගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. ඔහු ක්‍රීඩා කළ ඉනිම් දෙකේදීම හොඳ සටන්කාමී ඉනිම් දෙකක් නිර්මාණය කළා. අදත් ඔහුට ඒ වගකීම පැවරී තිබෙනවා. හමුදුට 12ක් අශාන් ප්‍රියංජන් කණ්ඩායමේ නායක ලකුණු 6ක්. ඒවර පන්දුව කෙලිම මැදින් හොයා ගන්නවත් සමගම ආශාන් ප්‍රියංජන්ගේ ඉනිම නිමාව දකිද්දී ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල්ල ලකුණු 52ක් වන විට පන්දයවන්නන් විසින් නිර්මාණය කළ පීඩනය පිතිකරුවන්ව වර්ධට පොළඹවන සුළුයි. ඔහු උත්සාහ කරේ මිඩ් විකට් කලාපයට පහර එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දුව පතිත වෙන ස්ථානයට පැමිණ යාමටත් හැකියාවක් තිබුණා. ඒ වගේම ඔහුගේ හිස උඩුගෝණේ තමයි තිබ්බේ. ගගනගාමී අශාන් ප්‍රියංජන් පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 6ක්. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කොන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා සම්මු අශාන්. ඔහු සාමාන්‍ය පිටිකරුවේ පීවර දෙකක් ඉදිරියට එන්නේ පන්දුව පතිත වන මොහොතේදී පහරක් එල්ල කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන හැබැයි ගුණරත්නගේ පන්දුව ඊටත් වඩා මදක් ඉදිරියෙන් පතිත මෙවැනි ලොකු පහරකට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හදලා දුන්නේ නැහැ. සහ මේ පන්දුවවන්න නිරන්තරයෙන් පීඩන එල්ල කරන නිසා තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පහළ අඩියක තිබෙන නිසා අශාන් ප්‍රියංජන්ට සිදු වුණා ඒ පහරක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය. සම්මාෂාන් තරඟ 30ක් ඉනිම 28ක් ලකුණු 306ක් සාමාන්‍ය 18යි ප්‍රහාරක වේගය 115යි 44ක් ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඊට වඩා හොඳ දත්ත වාර්තාවක් බලාපොරොත්තු තිබුණ ඔහු පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් සහ අන්තර් සමාජ තරඟ වලට පැමිණි මුල් කාල වකවානුවේදී එක ආශාන් කෙනෙක් ගියාම තව ආශාන් කෙනෙක් එනවා. නායක ආශාන් තෙම්මේ සම්මු ආශාන්. අයියෝ එකයි නිපයි එකයි දාසේ
come on boy. ක්‍රීඩකයන්ට ආදරයට කියන නම් මේ හොයාගන්න පුළුවන් ඔබට. මේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකා ಕ್ರೀಡකයන්ට තියෙන නම් තමයි මේ ලක්ෂාන් ධනංජය වැනි නම් බහුල මදුශංක එවැනි ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් ඉන්නවා. මේ එකම කාල සමයක දරුවෝ. ඒ කාලවලට නම් තියෙනවා. දැන් දරුවෙක්ට කෝසල කියලා දාන්නේ. Come on, say. Break that boy, break that boy. Come on, Nase, come on, Nase. 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව සාර්ථක පන්දුවාරයක් මේ ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්න ආසෙල තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය 54යි. Oh! එකයි. සමු පහසුවෙන් තවත් ලකුණකට හිමිකම් කියදී ඒ ඔහුගේ දෙවැන්න නිමව දකින්න තරඟයේ ක්‍රියාත්මක කළ 11 වෙන්න 55යි කඩලු 4යි ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. කණ්ඩායම් දෙක අද පෙළගැස්ම චන්දිමාල්ගේ නායකත්වයෙන් රෙඩ්ස් කණ්ඩායමත් එක්කම අශාන් ප්‍රියංජන්ගේ නායකත්වයෙන් SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම දෙකම වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කළා. මා ඔබට පෙර සඳහන් කළා. මහිල උඩවත්ත සහ ලක්ෂාන් සඳකැන් වෙනුවට නුවන් තුෂාර සහ ක්‍රිෂාන් සන්තුල කැඳෙව්වා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට. ඒත් එක්කම රෙඩ්ස් කණ්ඩායම ලසිත් අබේරත්න සහ හිමේෂ් රමනායක වෙනුවට චාමික කරුණරත්න සහ මුදිත ලක්ෂාන් තමන්ගේ කණ්ඩායමට එක්කාසු කළා. විශේෂයෙන් යම් පූර්ණ විවේකයක් ලබා සිටි ක්‍රීඩකයන් තරංජී ද සිල්වා ඒත් එක්කම චාමික කරුණරත්න චරිත් අසලන් අද මේ තරග මාලාව පළමුවරට නියෝජනය කරනවා. අද පන්දු රැකීමක්. නමුත් ප්‍රමාද වී යොමු කිරීමක්. කඩිමුඩිය රැකගෙන කෙවින් සීරුවේ පන්දු යොමු කළා. නැවතත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ. හැබැයි ශම්මු කියන නම නම් ඔබ මිට කලින් අහලා තියෙනවා. මතකයට එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ ඉෂාන් වැනි නම් මේ ලක්ෂාන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ තරගමාලාව තුළ. ඒ ටිකක් අර ශබ්ද කිරීමට අපහසු සමහර නම් නිර්මාණය වීම පසුගිය කාලේ නිරන්තරයෙන් දකින්න තිබුණා. සමෝෂාන් පන්දිය පතිතය වෙතම ගමන් මඟ සකසාගෙන යොමු කරනවා කෙලින්ම පන්දියවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. මේ නිමේ වාර්තා වුණු ප්‍රථම 6 පහර සමුගෙන්. මේ තමයි අපි දන්න සම්මෝෂා. මේ තමයි ඒ හාදය. මේ පෙර ආවිෂ්කගේ පන්දු රැකීම. වන් ලකුණක් ඉවරයි. තමත් මාසන්නයට තබා පිටිකරන හොඳ අවබෝධයකින් කඩුව අතර තිබියා. මෙවැනි මොහොතක දෙදෙනා අතර මදක් හෝ විශ්වාසය පළුදු වුණොත් ඊළඟ පළුදු වෙන්නේ කඩුව. සම්මාෂාන්ගේ ප්‍රහාරයේ අශාන් ප්‍රියංජනගේ ප්‍රහාරයේ තිබු වෙනස තමයි පන්දුව 7 වෙනි ස්ථානයට පැමිණීමට සම්මාෂාන්ට හැකියාව ලැබුණා. සීකු මේ සීකුගේ අවසන් පන්දුව එක ලකුණක් ලබා ගන්නවත් සමගම පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ. සාර්ථක පන්දුවීමක් අදත් සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ නාමාවලියේ ඉදිරියේ ලකුණු 20ට කඩලු දෙකක් ඒත් එක්කම 63ට කඩලු 4ක් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම නිමාව දකින්නවා තරගයේ පන්දුවාර 12ක්. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න.
63 for both the Greens. They won't mind that strike rate because we've seen that teams do get off to a slow start, but it's those last few overs that make all the difference, don't they? Asela Gunaratne continues. And that one, what should have been one, has been made into a two thanks to some brilliant running between these two youngsters, Kamindu Mendis and Samoa Shah. It's that wickets column that'll really worry them, 4 wickets down. But as long as Kamindu Mendis is there, they'll feel that they're still in the game because this boy is in red hot form. Good afternoon to Gamini Pereira, sorry. My father will not be happy with you, Samir. Apologies to you and your father, Gamini. Yeah, 65 for 4. I think one area that they'll be disappointed is that that's a good shot. A lot of people will say that it's a miss hit, but that he deliberately chipped that over extra cover. Kamindu Mendis, so far, we have seen his capabilities, haven't we, in the 2 games. He's one guy who's got control of his bat speed and the hand speed. That's an indication that you are in control of your hand speed, shipping the ball over in the infield. 66 for 4 at this stage. I think one is that Reds have done their homework. As you can see, most of their boundary riders are 10 yards in front of the line. So that prevents the second run being taken. That's well hit, well timed. Samoa Shah already shown us that he's got enough power to clear the boundaries, particularly down the ground against over long on Samir. If you have that skill, it makes it that harder for the bowler and gives you a lot to think about your length when someone can hit you over the head and ability to clear the boundary. Another quick single, that's one thing that Kamindu Mendis has done well from the first game, that is, and on that point you made about the Reds learning their lessons and coming out with better plans in the field. We've seen that in the first 2 games that they played, they had good control with their bowling, always had the batting teams at the back foot right from the word go. But towards the end, it's their fielding that really let them down. And today, they've really pulled their socks together and improved, especially in the field. The bowlers too haven't really given too much room to the batsmen to work with. They've been really disciplined with their bowling. And sometimes when you're in a losing streak like that, Gamini, first 2 match days, both those matches lost. Yesterday's that break would have really helped them gather around their coach, Rubin Piris. Sajay Veerakonda, the assistant coach, would have got the guys together, showed them some pictures, some videos, and told them, listen guys, this is where we are lacking. Asela ends off. 7 runs off that over, 13 overs completed, 70 for 4. On the back of 2 losses, the Reds, so are the Greens. I might say the Greens the more unluckier side. Close shaves. I mean, in your experience as a coach, when you lost 2 back-to-back matches like that, and not put in a good performance, what do? Do you bring out the hairdryer like someone like a Fergie would do? Or would you go with a more comfortable approach? Give the players some motivation saying you're better than that? Yeah, at this level, Samir, I think it's more than the management rather than the techniques, really. But Greens have lost 1 game by the smallest margin, by 1 run. So that could have gone either way. That's over the Winfield. Well executed by Kamindu Mendis. He can bowl both ways, from both arms, and he can hit both ways too. Yesterday he's brought out that sweep and reverse swipe quite effectively, hasn't it? The other day we saw him playing those power shots down the ground and over mid-wicket. Showed us that he has all the power. And today he's putting on an exhibition of deft touch shots like that. Finding the gaps over the infield, knowing where the boundaries are.
Really, for what all he has done so far, Kamindu Pendis, I'm sure the selectors almost have half his name on that World Cup squad. Yeah, boundary early in the over. It's that much pressure, even for someone like Akila Dhananjaya. Same again, and same result. This time more power just inside the boundary, I thought. Yeah, just inches inside. That's well executed. 2-2 against a bowler like Akila Dhananjaya. You must have real guts, Kamindu Mendis. But does that successfully. Reverse sweep once again. Look at that. I think Gamini, I saw it pitching inside. Oh no, that's just short of the boundary line. But nevertheless, really good shot. 2 fours back to back. Now this is turning out to be a good battle. Akila Dhananjaya versus Kamindu Mendis. Kamindu Mendis putting the pressure back on the bowlers. He's had enough knocking it around. Almost in the 14th over. He's decided, right, let's bring the armory out and go for those shots. It's pure class. I mean, there's not much you can do about that shot, and there's not much you can do as a bowler. It's just pure class from Kamindu Mendis. And smart batting again, getting the single off the third ball. So keeps the scoreboard ticking. As we have spoken on numerous occasions, I mean, it's the efficiency that you look at as a batsman in the T20 format. It's not really the strike rate. I think the pressure is built on the balls that you score off, really. Straight away you can see Akila Dhananjaya is under pressure, and he has dragged that back, and Shamu Hashan cashes in on that one. Yeah, this is a good stage for Shamu Hashan. I think he comes with the reputation of being able to hit that ball a long way. We did see him clear the boundary once down the ground, and here he shows us that he can also find the gap. So these two are putting on a good partnership for the Greens, doing a very good repair job. This time Akila Dhananjaya gets it a bit straighter, and that trickles down for us. It was 32 runs off 20 balls. It's a much needed partnership for the Greens, and if these two can keep batting till the 20th over, then we're going to see them get to at least 150. And this is where the Reds have been disappointing in the last 2 games as well. They had the game in control, but somehow around that 14th over, 15th over mark, they tend to give up. That should be called a wide. Yes, it is. Another extra run, an extra ball to be bowled by Akila. Been expensive today, Akila. Yeah, certainly not a good over from him. 2 boundaries off the first 2 balls of the over, and he hasn't recovered from that. Coming back to the partnership, I will come back to that in a minute. 14 overs gone, 86 for 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. So 86 for 4 it is. Kamindu Mendis, gem of an innings this, 28 of 21, and Shamu Hashan is not far behind, 17 of 12. We are talking about the partnership. One thing they have been able to do is that there haven't been a lot of dot balls, so that makes it even difficult for a captain for fielding side to think about his bowling changes and the and setting a field. There it is, 34 of 21. Hashan has contributed 17 out of it, exactly half. And Kamindu Mendis has contributed 16, so 1 extra in that partnership. And certainly, Greens have got the momentum coming into the last 6 overs. Yeah, they want these two to continue. Kamindu Mendis especially, he's shown us what he has done in the previous 2 games in that top scorers list behind Dasun Shanaka. And today, if he does get another 50, he'll be doing really wonders for himself. As the Fernando comes back into the attack, pace Dinesh Chandimal chooses to go with. And as you can see, he's getting some good advice from apparently one of Sri Lanka's fittest athletes, Shamika Karnarath. I'm being told he's done a test recently with a research doctor where he got himself plugged all over his body, and he did a little exercise on a treadmill bike.
which apparently indicates your oxygen supply from your body. And apparently he's got the best results from all the people who have taken that test. You're right there, Samir. I've seen him from the age of 11, Samir Gunaratne, and he's got a lot of energy, that kid. And he's a born athlete, can play badminton. He was a javelin champion in schools. I think he used to run the 400 meters in the athletics meets as well. So, all-round sportsman. And his mind also, I think, at times, he's got too much energy. Yeah, what you're hearing, ladies and gentlemen, is straight from the Royal coach, Kamini Pereira, giving you inside intel on certain players that are on display here. Asita Fernando, he was a bit wavered in his first over, a bit all over the place. His captain Chandimal will want him to be a bit more accurate this time. Ball into a good batsman in form, Kamini Mendis. Down to the third mare area. Again, this is very good running between these two. They've always made sure whenever it passed the 30-yard circle and was either side of the fielder in the deep, they've made those ones into twos. Well played and very well run between wickets by Kamini Mendis. He knew exactly what he was doing then. That ball went about 10 yards to the left of that third man fielder, and he took the first one hard and he had a look around, and the ball was still in the fielder's hand, and took one on the throw. Now, you mentioned about fitness. You need that kind of fitness if you want to be complete athlete, and it looks like Kamini Mendis, even after 2 tough games, that's another 2, I think. Or could be 4. Well fielded. Capital C for commitment from that field, and Tipun Dhananjaya from deep point saved 2 runs for his team. What I was more impressed, Samir, is about Kamini Mendis' temperament and his hands, how he places the ball. He knows exactly where the gaps are, and he uses his bottom hand to pierce those gaps on the offside. He's got a good skill set, this kid. It's so good to see, Gamini, that a lot of these youngsters especially are putting on a show here. Kamini Mendis, not very old, showing us what he's made of, and these youngsters jumping around in the field with athleticism, commitment. That might just be another 2. Let's see. Yes, they cross over for another 2. This is fantastic running. Exhibition batting. This is from Kamini Mendis. He puts that in a gap, and from the word go, he almost decides that I am going to make a 2 out of this. Pressure on the fielders. This is really good batting. If you're watching from home, youngsters, this is how you run between the wickets. And credit for Shamu Hassan for backing him up too. It's really important. It's vital for your partner to respond to your calls, and that way you can build good chemistry between the 2 batsmen, and these 2 are having a good understanding at the moment. 6 of the first 3 balls turning out to be a terrific over for the Greens. Unlucky. Oh, I thought he was going to be unlucky not to score runs off that ball, and he gets another 2 because of the fumble. That's 4 chews. Wow. Already 8 runs off the over in just 4 balls with 0 risk, 0 shots in aggression. Now this is what you call very smart batting. And Kamini Mendis is showing us that he's not just got the power shots, not just got the deft touch shots, the reverse sweeps and the sweeps, but he's also got this cricketing sense where he's able to convert those ones into 2s. Yeah, it's a high-pressure game, this T20 format, Samir. 3 2s in the first 3 balls, and the bowler could have got away with a dot ball. Because of a lapse in the field, result was another 2 runs. So it works. Mind works. Wow, I think he was late on picking that up. Fielder at deep mid. Who was that? Akila Dhananjaya, was he? He came in and then hesitated and started to come in again. Poorly judged by that fielder. I think Akila Dhananjaya, wasn't he? Yeah, you could expect better things from him. Yeah, just when we were talking about how these youngsters are flying around trying to stop the ball from the boundary. Akila Dhananjaya, an error in judgment, I think. Probably started late too. I don't think he saw the ball falling that short of him. Yeah, stopped halfway. And just like you said,
He still could have got to it. Kamindu Mendis survives there. Lucky break for him, and you don't give chances to a batsman like Kamindu Mendis, who's in great hot form right now. Another bouncer. I think it hit his helmet. And for the first time in this over, it's less than 2 runs off that ball. Umpire calls it a leg bite. It's confirmation that it hit the helmet. 15 overs completed. Greenside 96 for 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com එකකින් ඔබ වෙතට. Greens are going along at 97 for 4, 15 overs. Similar kind of innings that they're playing, like they did against the Blues the previous night. This tournament obviously coming to you live and exclusive thanks to Dialog. Dialog Power Plan is one of the packages that they are offering, among many other packages that they do have, really powering the champions of tomorrow by joining hands with Sri Lanka Cricket to bring to you a tournament like this, making it possible for us to offer a live telecast of ball-by-ball coverage. And so far, Greens won the toss, batted first, and this is what they've done. Udara and Krishan both got starts, 14 and 15 respectively. Pathum Nisanka didn't have a good day today. Kamindu Mendis again rescuing his team from a disastrous position at that stage, 38 of 27. If he can bat the next 5 overs, I think Greens will be looking at around 150, 10 runs from here on for every over. We'll get them to 150. And Shamu Hashan has supported him well. Captain Priyanjan was out for 6. 4 extras in that innings. And certainly this partnership has helped them to build the momentum towards the latter part of the innings. And Prabhat Jayasuriya has been given the ball. 2 overs for 4 runs thus far. Yeah, Chandimal brings back his strike bowler. He's decided that, right, this is the time that they need to break the partnership. Otherwise, like you said, if Kamindu can bat until the 20th over, then it's looking ominous for the Reds. Prabhat Jayasuriya. And straight away, Kamindu Mendis brings out that slog sweep. Stays low that ball, is unable to connect. Hits the keeper's pad, and they are able to cross over for a leg bye, for a bye rather. A lot of left-handers do like the left-arm spinners and the right-arm leg spinners. Samir, I don't think Kamindu Mendis is an exception. He would have liked facing Prabhat Jayasuriya ball coming in, try to get inside the line, and hit it towards that spinning side. He was winding up, wasn't he? But couldn't get under it. Prabhat Jayasuriya saw him coming and pushed it through the air. Just the one. Shamu Hashan is playing a good hand in this partnership. He knows that Kamindu Mendis is the batsman in form. So he's just making sure that he gets batter on ball, pushes it in the gap, gets a single and gets the batsman on form on strike. 47 of 29 this partnership. They needed this, didn't they? They desperately needed this, the Greens. This time the slog sweep comes off, and will it beat the fielder? Yes, it does. Kamindu Mendis brings out the armory, 6 runs, and that brings up the 50 partnership as well. Well, like I mentioned just a moment ago, Kamindu Mendis would have liked seeing Prabhat Jayasuriya introduced to the attack, and got enough bat on that. We have seen a lot of good skills from Kamindu Mendis in that first game. He cleared the boundary with ease over long off, long on. Bounces down the track this time, and straight away Prabhat Jayasuriya changing his speed and the length. Do you think maybe Chandimal could have brought on the leg spinner, especially Sikuke Prasanna, who was bowling really well in those first few overs, really troubled the batsman? Maybe against someone like a Kamindu Mendis, or even Shamu Hashan, who's just walked in and just settling down. Tried to hit that over the fine leg fielder. Good idea, but
falls short in executing it. Somehow Shan was bewildered to see that not being given a wide. That's another fumble in the field. It might be a tight call, but they do cross over for a double. Apologies there. Sikuke Prasanna has completed his 4 overs, so Chandimal obviously doesn't have that option under his belt. 16 overs completed, 108 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ලකුණු 108යි ග්‍රීන් කණ්ඩායම කඩලු 4ක් විද වැටි. පන්දුවර 16ක් අවසන්. තව පන්දු 24ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් මේ තරඟ මාලාවේ තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම තරඟ දෙකේදීම අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කළ පිටිකරුවා. දැන්ට වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ලකුණු 46ක් ලබාගෙන පන්දු 30ක් තුල වේග පන්දු යවන්නට තව පන්දුවර 4ක් ඉතිරි. ඒ සියල්ල මැද අසල ගුණරත්නම කැඳවා තිබෙනවා. මීට පෙර ආතුව පන්දුවර 2යි ලකුණු 13යි කඩුලක් දවා ගත්තා. අසල ලකුණක් ගරා වැටෙමින් තිබුණු ඉනිමට ජම් ජීවියක් එක්කාසු කරන මේ පිටිකරුවා දෙදෙනාට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. සම්මු අශාන් සමගින් කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දෙවන්නේ අසේල මාත් එක්ක ඉන්න කොසට. අපි නං ගැන කතා කර කර හිටියේ ඉතින් කලින් මම මේ කල්පනා කරලා බලුවා පස්සේ හොයලා බලනකොට මේ දිනේෂ්ලා කියලා නමුත් දාන පොඩ්ඩක් අඩුයි තමයි දැන් මෑතක වක්වන්නේ. පරක්කු වැඩි හැබැයි. වටින දේවල් නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. වයිට් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ 110 වන ලකුණු. නැවතත් දිනේෂ් චන්දිමාල් කල්පනා කරන ඇති මම කොහොමද මේ ලකුණු ප්‍රමාණය අවම කරගන්නේ? මොකද අපි දැක්කා මේ පෙර තරඟ දෙකේදීම මේ කාල සීමාව තුල තමයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ අතින් තරඟෙ ගිලියන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර. සමුගේ බැට් ලිෆ්ට් එකට පිටි එසවීමේ සිට ඔහුගේ පහර දක්වා එන රේඛාව හරි හැඩති එක. අලංකාර පිට ටිකක් ලෙලවා පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. පේනෝනේ දිනේෂ් නම භාවිතා වෙන්නේ බොහොම සුවිශේෂී තැන්වල. කඩුල්ල පිටපස දිනේෂ් චන්දිමාල් ඔහු කණ්ඩායමේ නායකයා. මෙන්ඩිස් ලකුණු 47ක් 1 පහරක් 4 පහර 3ක් ප්‍රහාරක වේගය 151ක් මේ තරගමාලාවේ දැනට කැපී පෙනෙනම පිටිකරුවා ඔහු දර්ශන් ශානක ඔහුගේ අභියස සේව් කිරීමෙනවා ඩිමිඩිගට් කලාපේ හොඳින් කඩළු අතර දිවය කඩළු රකින්නාගේ දෙසට ඉල්ලුම තිබෙන්නේ මෙවැනි විටක විය යුතුව තිබෙන්නේ බොහෝ විට කඩළු රකින්නාගේ අන්තිමට යොමු කිරීම. මොකද පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා තමයි ආපසු හැරි එන්නේ. කමුදු ලකුණු 49 දැන්. තප්පරයකින් 10න් එකක් පමණ ප්‍රමාදයක් තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉල්ලුපු පැත්ත හරි පන්දුව යොමු කරපු පැත්ත වැරදි. කමදු දැන් ලකුණු 50ක් ලෙස සලකුණු වුණත් ඔහුගේ දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව නිවැරදිව ලකුණු 51ක් විය යුතුයි. ප්‍රධාන ලකුණු පුරවේ ලකුණු 51ක් කෙසේ වෙතත් ආගනා වටිනා විශිෂ්ට මනහර පිටිහරවයක් ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිට පන්දවන්නන්ට හිස ඔසවන්නට ඉඩකඩ නොදී ඔහු හිස කෙලින් තබාගෙන ඉනිම නිර්මාණය කරන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. පිට අර්ධ ශතක 3ක් පහසු වැඩක් නොවේ. සමග ශ්‍රීපාර කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුවාරය සාර්ථක විය යුතුයි. මේ කියන්නේ සතුටු විය යුතුයි. ගලායමින් තිබුණු ලකුණු වේගය යම් ආකාරයකින් අඩාල කරන සමත්කම් දක්වනවා අසේල. මේ පන්දුවාරෙන් පස්සුව පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මම බොහෝ විට හිතනවා චාමික කරුණාතයින් පන්දුවාර 2ක් යවාවි කියලා. ෆ්ලික් කිරීම. ඉවරත් එක ලකුණක් පමණයි. හොඳ පන්දුවාරයක්.
විශේෂයෙන් ස්ථාවර පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පිටියේ සිටින මොහොතක මේ ආකාරයෙන් පන්දුවාරෙන් නිමා කිරීම ආසිලගේ පැත්තෙන් ජයග්‍රහණය 17ක් අවසන් 116යි කඩලු 4කට. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. පල්ලිකැලි ජාත්‍යන්තර පිටිය ඔබට පෙනෙනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ හෙවණැල්ලක්වත් මතු වී නැති ආකාරය. ඒ කියන්නේ ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබට යම් අදහසක් ගන්නට පුළුවන්. තරමක වලාකුලින් බර හස්කුසක්. මෙන්න අනාගත වාක්‍යය. පන්දුවාරයකට ලකුණු 7 බැගින් ගියොත් 137යි. 9 බැගින් 143යි. මේ පන්දුවාර තුනට එක පන්දුවාරයකට ලකුණු 11 බැගින් ගියොත් 150යි කඩේම වෙත යා හැකියි. ඔබේ අනාවැකියත් හරි අනාගත වාක්‍ය හරි. ශාමික කරුණ අරත්න කැඳවා තිබෙන පන්දු යවන්න 150 තමයි ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව කියලා තමයි බොහෝ දෙනා හිතන්නේ. ඒ වගේම යම් දෙයක් පර්සනල් මේ කණ්ඩායම් දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම කොවුන්ට ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. තාමත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ මේ තරගාවලිය. ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණු අවස්ථාව ඔවුන් වෙදින් කිලිහි ගියා. ශාමික කරුණාරත්න බලමු. ඔහුව කැඳවීම. වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. ඉතාම මොහොඳින් මේ ක්‍රියාත්මක කළා. පිටියේ දකින්නට ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ අර තියුණු තෙනෙත් සහෝගේ නිතර දකින්න තිබෙන තමම කඩිෂර ක්‍රියාශීලීභාවය බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ලබාගත් පරිචයන් සහ ඒ ජානවල කොමටක් තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩාව. කරුණාරත්නලා පිට තුන් වතාවක් ඔහුගේ සහෝදරයා ලෝක කරුණාරත්න ඔලිම්පික් නියෝජනය කළා. රාජකීය නිෂ්පාදනයක්. එයනම් හැඩැති පහරක් වර ඇති පහරක් වගේම මනරම් පහරක් පන්දු වෙනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක් ලෙස සලකුණු කිරීම. කෙටි පන්දුව කලින් දුටුව අවස්ථාවේ සමෝෂා නැවතත් ස්ලෝ බෝල් බවුන්සර් එකක් තමයි උත්සාහ කරේ. අත කරකවන බවක් පෙනී ගියා දිනේෂ්. හැබැයි එහෙමනම් මේ තරම් දුරක් පන්දුව ගමන් කරයිද කියලා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ඔහු අපකට් පාරක් මෙන් පිටේ මුහුණ තැල කරමින් යොමු කළා පමණයි. පිටිකරුවාගෙන් පිටුපසට ඒ තරම් දුරක් යන්න යාර 65ක පමණ දුර ප්‍රමාණයක්. එහි වේගයක් තිබුණා. දැන් පන්දු රකින්නන්ගේ යම් වෙනසක් සිදු කරන අතරතුරේදී තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාව ගන්නවා ඉදිරියට, පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාව යවනවා පසුපසට. සුහද ස්ථාන මාරුවක්. ඔන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට ඉහළින් එක ලකුණයි. ඒ අවස්ථාවේදී සමු අශාන් ඔහුගේ ස්ථානය ගැන පිටිකරන ස්ථානය ගැන බැලුවා නම් ඕස්ටම්පෙන් පිටත තමයි පන්දුව පහර දීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. මොකද ඔහු දැන සිටියා චාමික කරුණාරත්නගේ අභිප්‍රාය තමයි අවුට්සයිඩ් දී ඕස්ටම්ප් පන්දු යවින්නේ. නමුත් ඔහුට ස්ථානගත කරනවා නම් පිටේන දෙසින තොන තරම් ඉඩකඩ ඉතිරි වී තිබෙනවා. ලකුණු 124යි කඩලු 4ක් විද වැටි. මේ 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කමුදු ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තුෙන් බලමු. සාර්ථකයි. හොඳින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ කඩලු අතර තිබයාම අපි පෙර හැම තරගයකදීම මෙතෙක් තරග 4ක් නිමා වී තිබෙනවා. හැම තරගයකදීම හැම ඉනිමකදීම අපි දැක්කා දුවදී දැවියාම්. වාසනාවට මේ ඉනිමේ තාම වෙන්නක් නැහැ. පන්දු යොමු කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. කඩේ වේගවත් විය යුතු තිබුණා. කඩු රකින්නාගේ අතට පැමිණියේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කරගත්ත පිටිකරුවා තම ස්ථානය සලකුණු කිරීමට. චාමික
උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුවේ එන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිට දිවාවත් පන්දුව රැකගන්න හැකියාවක් නැහැ. යහරතිය ඇතුලේ කිසිවෙක් නැහැ මේ කලාපේ. චාමික සැහෙන නොසතුටින් විශේෂයෙන් වේග පන්දියවන්නෙක්ට දැන්න පීඩාව වැඩි. ඔහු එක පන්දුවක් වෙනුවෙන් දරන තමන්ගේ කායික ශක්තියේ පිරිවැය සෑහෙන වැඩි. විපුන් ධනංජය ඉදිරිය තමයි මේ පන්දුව පතිත වෙන්නේ. එවර වේගය අඩාල කළ පන්දුවට උඩ පන්දුවක් ලෝනොන් කලාපයේ දෙසින් ආකිල ධනංජය සුරක්ෂිතව රැක ගන්නවත් සමගින් සම්වාෂාන්ගේ ඊනිමේ නිමාව ලකුණු 29ක් ලබා සිටියේදී සමුගේ ගමන් මඟ කෙළවර වයි. මෙවැනි විටක මෙවැනි දේ සිදු විය හැකි. වේගවත් පහරකට යන්න ගියා. ඔහුගේ බැට් ග්‍රිප් එක කියන්නේ දැඩිව තමන්ගේ පිත්ත රඳවා තබා ගැනීමද දිලිහි ගියා. එන්න බලන්න. අපි කියන පිත්ත කැරකුණා කියලා අතේ හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඔහු දැන සිටියා තමන් ඉන්නේ සීමාවට කොයිතරම්නම් ඉදිරියෙන්ද කියන නිසා චකිතයකින් දෙගිඩියාවකින් තොරව උඩ පන්දුව රැකගත්තා. හොඳ ඉනිමක් සමගින් ලකුණු 29කට පිටිය නිවත. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. දැන් මෙන්ඩිස් මුණගැසෙන අවස්ථාව. හමුදු මෙන්ඩිස් සමගින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් නවක පිටිකරුවා. කොමටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙත් මෑත කාලීනව මෙන්ඩිස්ලා ප්‍රනාන්දුල සෑහෙන වැඩියෙන් අපිට දක්නට පුළුවන්කම තිබුණා. විශේෂයෙන්ම සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය, ඒත් එක්කම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, ශාන්ත ජෝසප්, පීටර් වැනි කණ්ඩායම් වලින් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වන විට මේ නාමාවලි තරමක් දීර්ඝ එකක් බවට පත් වුණා. වැඩිපුර ප්‍රනාන්දුලා වැඩිපුර මෙන්ඩිස්ලා. දමසනත් වැනි පාසල් මේ ශාන්ත කියන නමත් එක්ක ඒ කියන්නේ කතෝලික වටපිටාවක නිර්මාණය වන පාසල් වලින් බොහෝ විට ප්‍රනාන්දුලා අපිට මෙන්ඩිස්ලා අවතීර්ණ වන ආකාරය දකින්න. හැබැයි හැම මෙන්ඩිස් අතරම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සදාතනික මෙන්ඩිස් කවුද? දුලිප් මෙන්ඩිස් වෙන කිසිවෙක් නොවේ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩක එකවර පන්දු රකින්නේ නැහැ. දෙගිඩියාවෙන් බලා සිටියා දෙවන ලකුණ පිළිබඳව නැහැ. එවන්නකට ඉඩක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් 18 සමාන මේ නව පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දු ක්‍රියාත්මක කළේ 128යි අසිත ප්‍රනාන්දු පන්දිය වන්නේ. කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි අවසන්. කඩුළු බිඳ වැටීමේදී විශේෂයෙන් ලකුණු 52ේදී තමයි 4 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ අශාන් ප්‍රියාංජන. එතෙන් සිට ලකුණු 127 දක්වා ඉනිම කැඳවාගෙන ආවා. සම්මු සහ කමිදු මෙන්ඩිස් මේ රමේෂ් තරග 40ක් ඉනිම 32ක් ලකුණු 593ක්. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදෙවි ලකුණු 72ක් ප්‍රහාරක වේගයත් ප්‍රශස්ත මට්ටමක 128ක්. 25.78යි සාමාන්‍ය. මෝස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. වානරම් පහරක් ෆ්ලික් කිරීම අති විශිෂ්ටයි. කමිදු සම්පූර්ණ තරගය තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතු කර ගන්නවා. ඔහු ආක්‍රමණශීලී පිටිකරු. ඔහු නිර්මාණය කළ හැම ඉනිමකදීම ඔහු පන්දියවන්නන්ට කිසිදු ආකාරයෙන් හිස ඔසවන්නට ඉඩකඩ ලබා නොදී තමන් සියල්ල දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන ආක්‍රමණශීලී ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්. අසිත ප්‍රනාන්දු යෝක පන්දුවක් එල්ල කිරීමට තමයි උත්සාහ කරේ. එල්ලය වැරදුනා. පිට යටටම පන්දුව පැමිණියා. කමිදු මෙන්ඩිස්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. සහ ඔහු හොඳින් පන්දුව වෙත නැඹුරු වුණා. පහත් වී පන්දුව තමන්ගේ පිටට ලබාගෙන. මොකද මෝල් ගස් න්‍යායෙන් මේ පහරවල් එල්ල කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හොඳ නම්‍යශීලී බවක් ශාරීරික තිබිය යුතුයි. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සමහරව හරනවා. මඩල ක්‍රීඩකයෝ කරනද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වැදගත්කම දැනෙන්නේ අන්න එවැනි විටකේ පහර එල්ල කරද්දී ඔහු හොඳින්
පාතට නැඹුරුවි තමන්ගේ පිත්තේ හරි මැදට පන්දුව ලබාගෙන සායතකොට තමන්ගේ දෙන්නතට පන්දුව හොඳින් පෙනෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මේවා තාක්ෂණයත් එක්ක තියෙන ලොකු ගනුදෙනු. සා ඒවා හඳුනාගත යුතුයි. හොඳින් මේ පරිහරණය කළා. ඉවර සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රවත් ජයසූරිය පන්දුව වෙත පැමිණෙන්නට උත්සාහ කළත් පන්දුව යනවා 4 සීමාව වෙත. විශ්ව ක්‍රිකට් තරඟවලදී මේ තමයි විය යුතුව තියෙන්නේ. පහරවල් සකසා ගත යුතුයි. හැබැයි ඒවා හොඳ විශ්වාසයකින් ඒවාට අයිති වෙනම තාක්ෂණයක් තිබෙනවා. ඒ දඩබ්බර තාක්ෂණය හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි. නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පත් කර ගන්නවා. ඒ පන්දුව කමින්ද් මෙන්ඩිස් මේවර පැඩල් ස්වීප් එකක්ද රැප් එකක්ද මොකක් හරි එකක්. සැබවින්ම මේ සමහර පහරවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන සිද්ධාන්ත ඒවා වෙන්කොට හඳුනා ගන්න තිබෙන කාරණා හරිම සියුම්. ඒ නිසා එක්කෝ එය විය හැකි එක්කෝ මෙය විය හැකි. ඔය විට මොකද ඔය නම් දෙකම ඔය සඳහා භාවිතා කරනවා. පහතින් පන්තුය තියෙන්නේ. අසිත ප්‍රනාන්දු ඔහු තමයි මේ කණ්ඩායමේ චාමික එන්නට කලින් පවා සිටිය ප්‍රධානතම වේග පන්දවන්න. හැබැයි මේ තරඟමාලාව පුරා තරවක් බැට කෑමකට ලක්වුණු පන්දිය වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ දෙවනි වර කැඳවීමත් සමග බැටකාවපු පන්දිය වන්නේ. ලකුණු 150 සීමාව දෙස බලාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තවත් ලකුණු 12ක් ඊට පිටුපසින් මේ තනතිරුවේ හැසිරීමත් එක්ක ලකුණු 150 කියලා කියන්නේ තරමක යෝධ දැවැන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවට පත් වෙනවා. පිටිකරුවෙක් එක දිගටම අපි දකිනවා බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථය සාර්ථකයි. හැබැයි ඒ සාර්ථකත්වය එක දිගට රැකගන්නේ නැහැ. කමිදු ඒ අතින් අති විශිෂ්ටයි මේ වන විට. තරග 3යි අර්ධ ශතක 3යි ඔබ පැවසුව හොඳම ලකුණු 74ක් ලබා ගත්තා පළවෙනි තරගයේදී. බලමු ඔහුට ඒ අභිබව යන්න පුළුවන් වේද කියලා මේ තරගයේ. කවුද මේ තරගමාලාවේදී පළමුවෙන්ම ශතකයක් වාර්තා කරන පිටිකරුවා? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු බොහෝ දුරට නමුත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු අතර නෑ. මම හිතනවා ඒ ශතකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් එක ලොකු. මැද පෙළ පිටිකරුවන්ට ඒක කරන්න අපහසුයි. ඔහු උත්සාහ කළේ පැඩල් කිරීමට රමේෂ්ට එවර හැකියාවක් නෑ. පන්දුවාරය අවසන් 19 139 කඩලු 5කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. චාමික කරුණාරත්න කැඳවා තිබෙන්නේ. චාමික මෙතෙක් පන්දුවර 3යි ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලක් දවා තිබෙනවා. මද විවේකයකින් අනතුරුව තරඟ දෙකකින් පසු මේ තරඟමාලාව සඳහා වුණ කොළඹ සිට කැඳෙව්වා. පන්දුවන ලෝන්වන් කලාපයේ දෙසින් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවත් සමගම විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සමග දැවියන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 66කට පන්දු 42ක් පමණක් වැය කළ විශිෂ්ට ඉනිමක්. උත්සාහ කරේ ලොං ඔන්ට ඉහළින් ඒ පන්දුව එල්ල කිරීම නමුත් අවසනාවකට එය ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම තමයි හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. විශේෂයෙන්ම මේ අවසාන මොහොතවල මේ විශේෂයෙන්ම මේ හතර සීමාව ළඟ ක්‍රීඩා කරනකොට ටිකක් චකිතයක් මතුවෙනවා. කමුදු පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 66කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 දෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි.
ඉවරත් තරමක් වේගය අඩාල කළ ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ. කමිදු දැන් රමේෂ් සහ නවක පිටික රොයිෂාන් චේර රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුර මුහුදෙන් මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණක් පමණයි. රමේෂ් උත්සාහ කළා දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් හැකියාවක් නැහැ. ඊශාන් ජයරත්න නොදවි ලකුණු 48ක් සහ ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගයේ ඉතිහාසයේ 151ක් ඒ හොඳ මට්ටමක්. චාමික දැනිෂාන්ට ස්වීප කව කලාපයේ විතර ඉවරත් මදක් අඩාල කළ වේගයේ සහිත පන්දුව දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් සූදානමින් ආපසු හරවා යවනවා ඊශාන් ජයරත්න. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නිපුන් ධනංජය එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ හතර සීමා ආසල පන්දු රැකීමෙන් සිටියේ. හොඳ නවතා ගැනීමක් ඒ වගේම පන්දුව යොමු කිරීම ඉතාමත්ම ෂණයකින් ඔහු සිදු කරනවා ලකුණු දෙක වළක්වා ගැනීමට. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. සහ අර අනවශ්‍ය කලබලයකින් තොරව තමන් පිළිබඳ හොඳ විශ්වාසයකින් පන්දු වෙත. සමහර පන්දු රකින්න පන්දුව වෙත එනකොට කල්ැතුම් අපිටත් කියන්නට පුළුවන්. මේක නම් අතහරින්න. මේක නම් රැකිතයි. එලකල දිසාවට නොවේ ඉන්සයිඩ් එජ් පන්දු ලකුණක් කෙසෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී චාමිකගේ නිකන් ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් හා සමාන පන්දුවක් තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් වෙත යොමු කරේ. අප දකිනවා මේ ශ්‍රී ලංකා මේ නව ක්‍රීඩකින් බොහෝ දෙනෙක් වේගය අඩාල කරන නැත්නම් ස්ලෝ පන්දුවක් ස්ලෝ බෝල් එකක් යවනකොට බොහෝ විට යා කට ක්‍රමයට යවන උත්සාහ. නමුත් සෙසු ක්‍රීඩකින් බොහෝ විට කරන්නේ වේගය අඩාල කිරීම පමණයි. ඒක හඳුනා ගන්නට බැරි විදිහට කරන්නේ ඔවුන්ගේ උත්සාහය. පැනල් කිරීමකට ඔහු පිට යොමාගෙන බලාගෙන සිටියා. අදහස වෙනස් කරා. ඒක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්න සිදු වුණා. සාර්ථක පන්දුවාරයක්. ඒ අවස්ථාවේදී කරුණාරත්න දුටුවා ඉෂාන් ජයරත්න ඕස්ටම්පි පිටතට ඇදී යන ඒ වගේම ඔහු ඒ යන පැත්තටම පන්දුව යැවීමට සමත් වුණා. තවත් පන්දු දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. 143යි දැන්. සාර්ථක පන්දුවාරයක්. මේ පන්දු හතරේදී ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ දැවියාම තමයි ඒකට ප්‍රබලතම සාධකයේ බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම ඒ චාමික කරුණාරත්න. ඒ සමරූප ආකාරය. ඒක හරි හැඩයි. එලකල දිසාවට නොවේ පන්දුවේ ගමන් මඟ සැකසුනේ. හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගත්තා. පහසු උඩ පන්දුවක් තමන් ඉදිරියට තමන්ගේ දිනෙත් වලට හොඳින් ග්‍රහණය කරගත හැකි ඉදිරි කලාපයේ පන්දුවේ ගමන් මඟ තිබුණේ. සලූට් එකක් දාලා කොඩ්ර කමිදු මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස් පිටියෙන් ඉවත ලකුණු 143යි දැන් කඩලු 6කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිත. ඒත් සමගම ඉනිමේ නිමාව ලකුණු 143ක් කඩලු 6ක් වශයෙන් ලියවෙදී. පෙර පන්දුවාරයේ නිමාව දුටුවේ ලකුණු 139 දී මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දුන්නේ. චාමික කරුණාරත්න විශිෂ්ට පන්දුවීමකට නිරතුන අවසන් පන්දුවාරයේ තුල කඩලු දෙකක් දවාගත්ත ඒ පන්දුවාරයේ. ඉතාමත් හොඳින්. නැත්නම් මීට වඩා පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත ඇදෙමින් තිබුණු ඉනිමක් අල්ලා නතර කළක් මෙන් චාමික කරුණාරත්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒට එරෙහිව වැටබදින්නට ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ අභිප්‍රාය විදිහට කෙසේ හෝ ලකුණු 150ක් ලැබ මේ තමයි
මේ ඉනිමේ සුවිශේෂී අවස්ථා අපි දැන් මේ නරඹන්නේ. ඉනිම ආරම්භයේ සිට ලකුණු 29ක පළමු කඩුල්ලේ සමන්තතාවය නිර්මාණය කළ ආරම්භක පිටකරන ලහිරු උදාර සහ ක්‍රිෂාන් සංචුල. සංචුල තමත්ම මනරම් පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම ලහිරු උදාරත් ඒ ආකාරයෙන්. නමුත් දඟපන්දේවන්නන්ගේ කැඳවීමත් සමග මොවුන්ගේ බිඳ වැටීම මේ ජයසූරිය එපස්සේ සිව්කගේ ප්‍රසන්න තමයි ඉනිමේ මුල් භාගයේ විනාශකාරී පන්දුවම සිදු කළ ක්‍රීඩකයා. ඒක පන්දුවාරයක් තුල කඩලු දෙකක් තබා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. එන දෙවැන්න. ඒ ක්‍රිෂාන් සංචුලගේ කඩුල්ල. නමුත් ඉන්පසු පිටියට අවතීර්ණ වූ කමුදු මෙන්ඩිස් විශිෂ්ට නිමක් නිර්මාණය කළ මේ වතාවේදී ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම ආක්‍රමණශීලීව ඒ දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා ආශාන් ප්‍රියංජන් සම්වාශාන් සහ කවුද වෙන්ඩිස් තමයි ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම බාරගත්තේ. ඔවුන් තමයි මේ ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. පහක පමණ දල වේගයකට බිඳ වැටී තිබුණු ඉනිම පිටියේ හතර දිසාවටම පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. ලකුණු 30දී හතරවන කඩුල බිඳ වැටුණායින් පසු 139 දක්වා ඔවුන් කැදවා ගියා. සම්වාශාන් සහ කමුදු මෙන්ඩිස් මේ සමුදැවී ගිය ආකාරය ලොන්ඩන් කලාපයේ ධනංජය අතරට පන්දුවක් ලබා දෙමින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වෙත ඒ අතරතුරේදී හෙමින් සීරුවේ ගමන් කරමින් සිටියා කමුදු මෙන්ඩිස්. ඔහු පන්දයවන්නන්ට නිරන්තරයෙන් පීඩාකාරී අත්දැකීම් ඉතිරි කළා. පහරවල් සකසාගෙන හැම අතටම පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න අතරතුරේදී ලොන්ඩන් කලාපයට එල්ල කළ පන්දුව රැක ගැනීමත් සමගම ඔහුගේ ඉනිම නිමවුවා. එනතුරුව රමේෂ් මෙන්ඩිස්ව පිටියෙන් ඉවත් කළේ චාමික කරුණාරත්න දෙස. සාර්ථක පන්දුවීමක් චාමික කරුණාරත්න විශේෂයෙන් අවසාන භාගයේදී ඔහු විශිෂ්ට ලෙස පන්දුවුවා. හොඳ පාලනයකින් යුතුවයි ඔහු මේ පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කළේ. මේ ප්‍රතිඵලය තමයි ලකුණු 143ක් වශයෙන් ඉනිම නිමාවනේ නියමිත පන්දුවාර 20 අවසන් වන විට කඩුළු 7කට ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. දැන් රෙඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 148ක අභියෝගයක් පැවරෙනවා. ඒ අභියෝගය මෙතන තීරුවේ පහසු වෙන එකක් නෑ. සටනක් තියේවි මේ ලකුණු 148 වෙනුවෙන්. ලහිරුදාර ලකුණු 14කට ක්‍රිෂාන් ලකුණු 15කට. ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියක් කමුදු මෙන්ඩිස් ඔහු ලකුණු 66යි. ඉන් අනතුරුව ඔහුට ඉනිම නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුතලයේ නිර්මාණය කළේ සම්වාශාන් ලකුණු 29ක් පන්දු 20කදී ලබාගෙන අතිරේක ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. යහපත්ය පන්දුවාර 20යි 143යි කඩලු 7යි. හොඳයි ලකුණු 143යි ලකුණු 144ක් වෙනුවෙන් රෙඩ් කණ්ඩායම පිටියට අවතීර්ණ වන මොහොතේදී නැවත වතාවක් ඔබ මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට
මේ ක්‍රීඩාංගනවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපේ එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා bright and clear day here in Kandy. Pallakala International Cricket Stadium is where we are coming to you live from to bring you this match day 3, the first game, SLC Reds versus SLC Greens on the Dialog SLC Invitational T20 League happening here at the Pallakala International Cricket Stadium. We've had the first innings wrapped up. SLC Greens won the toss, decided to bat first. Had a slow start, lost a couple of wickets early, but then managed to put up 143 for 7. Thanks once again to that boy in form, Kamindu Mendis, who has saved his team from what could have been a very low total to a comfortable position, 143 for 7. Looking at this pitch, might not be enough, but from where they were, they'll take that. On the other hand, the Reds, who started off very well with the ball, their spinners really putting a stranglehold on the batsmen of the Greens team, will look to come and chase this target down of 144. They've had 2 batting failures in 2 consecutive days. Today, they'll be looking to put that right. Joining me once again is Gamini Pereira. Gamini, what are the Reds going to do this time to put in a much better batting performance? Yeah, good afternoon everyone. I think Reds will be happy that they are chasing a total that is under 150. At one point in time, when the partnership was on between Kamindu Mendis and Shamu Ashan, I thought they laid a good platform for them to get above 150, around that 160 mark. So to me, the Greens are 15 runs short. I think 160 would have been par on this track. But having said that, there are good conditions, batting conditions out there. Sun is out, so it's a good seeing day for the batsmen as well. 57 matches, 55 innings for Avishka Fernando. 92 is higher score. They might take that, the Reds, because he breathes life into this batting lineup, really, Avishka Fernando. A couple of their key batsmen. Dinesh Chandimal has been promoted to open the batting, or promoted himself rather. So that's going to be interesting. So the two, I thought on paper, the 2 best batsmen are at the crease for them. So 138 matches, very experienced campaigner Dinesh Chandimal, best score of 101. And yeah, no doubt Reds will be looking for these two to lay a good platform for the for this run chase.
Yeah, he had some success, Dinesh Chandimal, opening in the Lanka Premier League for his team. So he looked to replicate that over here alongside a man, Avishka Fernando, who wants to get among the runs himself. But they'll have to contend with the pace of Lahiru Kumara. Had a forgettable night the previous time he was out here against the Blues. His over was the one that really changed the match in favour of the Blues. But this time he'll be looking to make amends and he'll have the new ball bowling to Avishka Fernando. Here we go. Ooh, did that get something? Down the leg side. Luckily, it slowed down after hitting. Was it the pads? Yes, the 5 pad of the batsman. So, no bat really. Wicketkeeper will be relieved. There wasn't a chance. It starts off down the leg side. The Reds are off the mark with a leg bite. Interesting to see Lahiru Kumar has got the new ball. Sarita Sananka getting a long way across that across his stumps, really. Going to help it towards the long leg. Yeah, Lahiru Kumar did not open the bowling yesterday. He was brought into the attack in the middle of the innings, and today he's got the opportunity to use the new ball. Not a lot of swing, just gun barrel straight at the moment. Avishka Fernando is a batsman who likes the pace on the ball. Has the ability to hit through the line. And also they've got another fast bowler into their attack for this match, Samir. Nuwan Tushara, the slinger. It'll be interesting to see how he will go about things. A quite interesting change that Ashan Priyanjan opting to go for a fast bowler, dropping a spinner. Seeing that the spinners have got success on this wicket. That's pushed away to the gap into the leg side. Will that be chased down or will that trickle to the boundary? Yes, it does. So well placed there by Avishka Fernando. That'll really make him feel good. He would want to get that kind of a boundary. It's been a little edgy in the first 2 games, but a shot like that would bring his confidence back. Beautiful batting. Beautifully worked off his hips. This is what I like to see from Avishka Fernando. To play the way it comes, and he's got enough ability, enough shots right around the ground. That's a lovely helping shot that you call it, working off his hips with minimum effort, scoring 4. Lahiru Kumar bowled with some pace too, so that helps. You mentioned the other fast bowler that's in this team, Nuwan Tushara. I'd like to see what Ashan Priyanjan does with things. You're going to start with him on the other end, or will he go back to his more comfortable technique of bringing in a spinner from the other end? They do have Ramesh Mendis, who they started off with the last time. Samidul Lakshan, the leg spinner, had some success. Ishan Jairat, there's another paceman they used quite effectively the previous time. So they've got some options. Ashan Priyanjan does definitely have quite a few resources. Yeah, that's a better line from Lahiru Kumara. He'll be looking to be consistent over there. Straight a couple of times down the leg side. That's how they've lined up. Made 2 changes, the Greens. Nuwan Tushara coming in for Lakshan Sandakan, that we said. Surprising they drop someone like a Sandakan. I always thought that T20 format is more suited to Sandakan. Picks up wickets, even though he goes for a few. Well, that's been hit firmly by Dinesh Chandimal. There's a bit of a misfield. They might go for a 2. Yes, they do. So good start for the Reds. Look at that fielding error again. Did get a hand to it, luckily. They would have raced to the boundary. But loves the batsman to get at least half of it. First over completed, 9 for none. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. As expected, Nuwan Tushara
has got the new ball from the press box end. It does improve their balance, the Greens attack, by bringing Nuwan Tushara into this lineup. So they've got three options as far as the fast bowlers are concerned, and they've got enough options as far as the spinners are concerned as well. Priyanjan himself. Coming to Mendes, we have not seen him rolling his arm over yet. Rolling both his arms, really. Yeah. Ramesh Mendes punched it off the back foot. Beautiful shot straight to the fielder. Yeah, Avishka will like this. He likes space on the ball. Nuwan Tushara is someone who can crank it up. We've seen him bowl a deadly Yorker. Found some success in the Lanka Premier League last year. A lot of fans got to know him only through that. This is what he has done though. That's his T20 career, best of 4 for 32. Has picked up 50 wickets in 35 matches. Speaks of his ability as a wicket taker. And with that action, a lot of batsmen find it difficult to get used to it. Avishka Fernando pushes that to the leg side. Might look for a double, but no, that's well fielded there. From Nisanka, I think it is. It's interesting to see, isn't it, Nuwan Tushara. I think his delivery point is lower than actual Lasith Malinga's. Lasith Malinga's delivery point is just above the, or maybe just a tad above the shoulder, but I think this Nuwan Tushara is a bit lower than Lasith Malinga, so it makes it even difficult for the batsman. And I don't think he's going to get a lot of bounce unless he really dig in short. Yeah, they won't mind doing that. The Reds keep pushing it under the gaps. That's something they didn't do in their two previous innings. We saw them too many dot balls at the beginning, trying to play a shot too many after getting under pressure with those dot balls. So this is a good start by them. Both these batsmen, 4 of 4 for Chandimal. Avishka, 6 of 5. He's got a boundary to his name already. And Nuwan Tushara trying hard to replicate Malinga. He's found success, not just in that lower arm action, but I think he's also trying to grow his hair like Malinga. Only the colour is different. And the other important factor is that it's pretty difficult for him to get that seam upright at the point of delivery. So as a result, that's a good variation. This off-cutter slow ball. Lasith Malinga got the seam upright at the point of delivery, so he used to get the ball to swing away from the right-hander's outside edge. But because of the, have a look at that, Nuwan Tushara, that's a very good ball. When you have a lower delivery point, and if you can do that, the slower ball, because the most effective slow balls are, Samir, is the ones that the arm speed does not change. So it's only a subtle variation from your wrist or your fingers rather. Just a hint of swing, but not much. He's been on the spot so far. Yeah, he's just pitching it out there where the batsman isn't sure whether to really lean forward and drive or to play a shot in aggression. So on the money, one last ball coming up in this over. He'll want to end well. Just given away 2 runs in this over, Nuwan Tushara. Ashraf Priyanjan will be hoping that this move that he's made by dropping a spinner will work in their favour. Oh, that's another slow ball, well bowled. Avishka Fernando trying to work that towards the leg side, gets the leading edge. Luckily for him, doesn't go in the air. 2 overs completed, 11 for none. It looks like Ashan Priyanjan has decided, right, just a 1 over from Lahiru Kumara is enough. Let's go back to things that have worked for us. The spinners have done well for them. That's why Suminder Lakshan, the young leg spinner, who carries with him a lot of potential, someone who's been earmarked to go on and find a place in that national team. 2 for 38 is best, still very young, 12 matches played, picked up 7 wickets. He'll want to better that record as he goes along.
in his FC career. Right now he has to contend with the experience of Chandimal. Yeah, this will be a good contest. The right arm leg spinner got the new ball in hand. Not the easiest skill to have when you're a leg spinner, but getting some drift. Landed it on the spot. Good over from Nuwan Tushara too. Had 4 dot balls in that over, so a bit of pressure building up on these two batsmen. Yeah, they'll have to keep doing that to get those singles, as we saw in the last 2 games too. There were boundary shots from the top order batsmen, but other than that, there wasn't in between. There were the dot balls and the big shots, but I think that the Greens did so well today was running between the wickets, made sure they didn't get bogged down, especially the partnership between Shammu Ashan and Kamindu Mendis. Really put the pressure back on the bowler. Well bowled there by Shammu Ashan, no pressure, young guy, bowling to 2 very well-known batsmen. 2 batsmen who you know that have got some really good shots. As you can hear, the wicketkeeper is giving him enough encouragement from behind the stumps. Slightly square arm on that occasion. May have looked to get the ball to skid through. Avishka Fernando. He's got plenty of options as an opening batsman. He's good on the front foot, he's good on the back foot. Just works it towards the leg side. Not a lot of spin, that's understandable. Like I said, it's not an easy skill for a right arm leg spinner or any leg spinner to bowl with the new ball. But so far, Lakshan has been good with his length. Straight to the field of that one. A good over by Lakshan, just 2 runs off it. 3 overs completed, 13 for none. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. Greens captain Ashan Priyanjan has decided to mix things up. 1 over spell so far. Tahiru Kumar is starting off, followed by Nuwan Tushara. Then that 1 over to the spinner Lakshan, and now he brings in Ishan Jayaratne. He bowled well in that previous game against the Blues, that tight finish. Only that one bad ball that he bowled, that full toss to Ashen Bandara, which went for a 6. Useful handy cricket is in Ishan Jayaratne. 52 matches, 70 wickets, that's a lot. Can contribute with the bat as well, 4 for 10. Plays for Ragama CC. Last couple of seasons, he's made a lot of noise with bat and ball both. Has won them a couple of close games, been able to get them through the finish line. And here too, couldn't contribute much with the bat, but he's born to pick up some wickets with the ball. Makes room, Avishka Fernando. Can't pierce that gap, unfortunately. Now this is where Avishka's temperament will really come into question. We've seen that when he gets bogged down with those dot balls, he ends up playing one of those rash shots. He can't afford to do that now that he's faced 12 deliveries, taken time to start. If he's smart enough, he'll wait it out, and then once he's settled in, he'll want to play those shots that he likes playing. A lot of mind games in T20 cricket. How to outthink your opponent. The first delivery, I was just about to say that the first delivery, he was looking to get outside the line to clear that offside. In this one, he tried to cover his thumbs because the bowler was thinking about the previous ball as he delivered that too. So, idea was right, but didn't have the contact that he wanted. Avishka Fernando, all he needed to do that was just a tickle down the leg side to get 4 runs. Fine leg is up on the circle.
Avishka Fernando was a bit late to respond to that call. They had enough time to get across. All four fielders on the offside, saving single positions. Actually, they are not single saving positions. They are pretty much on the edge of the circle, aren't they? So every time if you drop the ball in front of you, you have a chance of getting an easy run. Now the extra cover has come up 10 yards, so he'll be in a single saving position. Oh, that's been just pushed away from his hips and deposited behind the fielder, deep square leg, who can do nothing but watch it sail over him. That's onto the grass banks. That's a beautiful shot by Avishka Fernando. Just picked it up and said bye-bye. For a moment I thought that big red ball was in danger up on the roof there. But it's a white ball, so well hit, well picked up. Trusted the bounce and picked up nicely. You need to have good bat speed to play shots like that, the pick-up shots. Like I mentioned, Avishka Fernando has enough ability. And shots right around the ground. All he has to do is to play the way it comes. He doesn't have to premeditate that much. Good batting, smart batting. Yeah, this is something he'll have to do very regularly. Learn a thing or two from Kamidun Mendis' innings today. You won't get that boundary ball every delivery. You'll have to also push them around, keep getting those singles, ensure that the scoreboard is ticking. And what that does to you is it doesn't put you under pressure to play a big shot every time, isn't it? You know that the strike rate will take care of itself if we keep ticking the scoreboard. Chasing a target of 144, you don't have to go berserk from the beginning. Oh, that's down the ground. That's beautifully played by Chandimal. That is a trademark Chandimal shot. You pitch it up to him, especially in the power play. He'll hit right back at you, and that's exactly what he's done. 26 for no loss after 4 overs. ප්‍රථම පන්දුවර 4 අවසන් ලකුණු 26යි. ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 144ක්. මේ පෙර පන්දුවරේ සම්පන්දු අයියෝ එකයි පිටින් විවෘත කරමින් ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට පහරක් කෙල කරන උත්සාහ කළේ. පිටිකරු ආවිෂ්ක මනරම් 6 පහරක් කෙල කළ යිෂාන් ජයරත්නට එරෙහිව කෙටි පන්දුවක් හොඳින් සකසාගෙන බිඩිගට් කලාපයේ චන්දිමාල් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසද මේ පස්වන පන්දුවයි. බෝල් නියම සුනේ පන්දුවක් සුමින්ද ලක්ෂා මේකට දාලා සුනි බෝයි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. පන්දුවේ පතිතේ වෙත පැමිණ ක්ලික් කිරීම මිඩිගට කලාපයට. විශේෂයෙන් දැන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ක්‍රීඩකීන් තමන් නිවැරදිව ලබාගෙන ඔවුන් නඩත්තු කරමින් ප්‍රබල කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා. මේක සෙසු ආන්තර් සමාජ කණ්ඩායම් වලට තරම් සුබ පණිවිඩයක් නෙවෙයි. තවත් ප්‍රබල තරඟකරුවන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවට ඒ හරහා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. මොකද තරඟමාලාවේ දේශීය තරඟ බිමේ තරඟකාරීත්වය වැඩි යුතුයි. පන්දුව කෙලින්ම කඩුලට යොමු කරනවා. ඒක හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. ඉෂාන් ජයරත්න පිටියේ විනිසුරුගේ සංඥාව ඉහළ මාලයට මේ ප්‍රශ්නය ගෙන යනවා. TV umpire to director, we have umpires referral for run out. Can you show me the best side on angle for run out please? කීර්ති බණ්ඩාර අද තුන්වන විනිසුරුවරයා. Waiting for the best side on angle guys. පන්දු ගත් සැනින් ඔහු යොමු කළා වරක් පතිතව කෙලිම කඩු දෙසට.
උපද්‍රවයකින් තොරව නිරුපද්‍රිතව Okay, තමන්ගේ director. සීමාව වෙත පැමිණ අවසන්. I have made my decision. Batsman has made his ground when the bails are separated from the top of the stumps. My decision is not out. Focus the light, please. පන්දු රකින My කණ්ඩායම නම් decision is දන්නවා not මොකද එන්නට නියමිත ප්‍රතිඵලය. බබෝන් පන්දියම සඳහා සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. මෙන්න ප්‍රතිඵලය නොදෙවණු ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට. ලකුණු අභිෂ්කට. ගුග්ලි පන්දුවක්. නමුත් පිට එන්නට සැහැණ ඈතින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ ලයරු කුමාර. පන්දුව වෙත ගොස් රැගෙන යොමු කරන විට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කොට අවසන්. තාම මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දු වර 6 ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින මේ පස්වන පන්දු වාරය. මෙහිදී කිසි කලබලයක් නැති ගමන් ආරම්භයක් තමයි අපි දකින්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. සාමාන්‍යයෙන් 143ක් කියලා පන්දු වාරයකට ලකුණු 7ක් සහ ඊට වඩා මදක් තමත් සුළු ප්‍රමාණයකින් වැඩිවීමක් පමණයි අවශ්‍යයි. චන්දි පන්දු යොමු කළා ලෝන් ඔෆ් කළා. ඕන් දන්නවා කඩුළු අතේ තියාගෙන ගියොත් බොහෝ දුර යා හැකි බව. පන්දු වර 5ක් අවසන් ලකුණු 32යි ලකුණු සටහන. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. පල්ලකැලි චාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අපි පැමිණි 16 මේ තරඟමාලාව ආරම්භ වූ 16 මේ තරම් හොඳින් හිරු රැස් වැටුණු පළමු වතාව. චන්දිමාල් එල්ලකල දිසාවට නොවේ පන්දුවේ ගමන් මඟ හානියක් නැහැ පිටිකරුට. පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ නුවන් තුෂාර වූ ලසිත් මාලිංගගේ පන්දු යවන ඉරියව්වේ යම් සාමාන්‍ය රටාවක් තමයි අපි දකින්නේ. ලකුණු 32යි දැන්. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රයිව් පහරේ වේගය අඩා ලැබුණායි. නන්තර රැක ගන්නවා ලෝන් ඔන් මිඩ් ඔෆ් කලපේ සිට. ඒ තමයි ක්‍රීඩාශීලී චන්දිමාල් විමසනවා ඊට පස්සේ. මොන අපිට ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ චන්දි මං ඕකේ. ඒ තමයි පුරුරූපණය. ඔගේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තිමත් නෑ එතන. පිට ප්‍රදේශයේ තමයි පන්දුව පිට පැත්ත. නිකන් ඇලපත දෙසට වන්නට. නමුත් ඉතින් ක්‍රීඩකීන් මේ පන්දුවත් එක්ක තමන්ගේ ජීවිතයම ගත කරලා දැන් ඒක නිකන් වැදුනත් නොවැදුණු ගානයි. මේ තමයි කැපකිරීම. මේ කැපකිරීම වලින් ලැබෙන අවසන් ප්‍රතිඵල. මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසට ලෝකයේ කොහොමදත් විශිෂ්ට ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් බිහුණාට පස්සේ ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ රටේ එහා සමාන ලක්ෂණ ඇති හැඩහුරුකම් ඇති නවක ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වීම ඒක සුලභ කාරණාවක්. ඒක මුළු ලෝකෙ පුරාම එහෙමයි. ආජන්ටිනාවේ මෙසීලා ඕන තරම් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර පොල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු වෙනවා මිඩ්විකට් කලාපයට ඉහළින්. තවත් ලකුණු 6ක් අවිෂ්ක මේ ඉනිමේ වාර්තා කරන දෙවන 6 පහර කෙටි පන්දුවක් දුටු විගස නිසි පිළිතුරු අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුයි. පෙර පන්දුවරේත් මෙවැනි පහරක් එල්ල කරා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. මට මගේ මතකයේ දිව යනවා 2019 ලෝක කුසලානේ ජොෆ්ර් ආෂට එරෙහිව අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරා. ඔව්. ආචෝ පිළිබඳව මුළු මහත් ලෝකයක් වෙවුලුම් කමින් හිටි මොහොතක මේ කාලවර්ණ අලුත් පන්දවර්ණ පිළිබඳව සැහැණ දෙගිඩියාවකින් පසු වුණු මොහොතක මේ යෝන් ක්‍රීඩකයා ඔහුට යස පාඩමක් කියනවා. එවන්නක් කළ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට දේශීය තරඟමේදී ඔහු මෙවන්නක් කළ යුතුයි. නමුත් මේ තරඟමාලාවේ මෙතෙක් තාමත් අපි දැක්කේ නැහැ සැබෑ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු.
ලකුණු 22ක් පන්දු 19කදී ආවිෂ්කරණය. ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. මේ තමයි ස්මාර්ට් ක්‍රිකට්. හොඳ පිතිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ. මොකද දැන් ඉහළ කරටියටම එසවී තිබෙන තමන්ගේ මානසික තත්ත්වය අපෝ හිමින් තියෙන්න ඕන තැනට අරගෙන ඇවිත් ඒ පාලනය කරමින් නඩත්තු කර ගැනීම ක්‍රීඩකයෙක්ට පැවරන වගකීමක්. ඔහු තම ඉක්මනින් ගහෙන් බැසිය යුතුයි. මොකද අත්ත බිඳෙයි පය බුරුලෙන් තබා යා යුතුයි. මානසික තත්ත්වම මට්ටම කොයි වෙලාවෙත් නිසි තැනක නිසි රිද්මයක පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මානසික තත්ත්වයේ බිඳ වැටුණ ප්‍රශ්න ඕනකට වඩා ඉහළ ගියත් ප්‍රශ්න. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. අවසන් මොහොතේදී එය අත්හැරගත්තා. නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 6 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 41යි ආරම්භක පිටිකරුවන් රෙඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තවමත් පිටියේ. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදනු වෙන්න අතම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. ලකුණු 41යි. මා පෙර සඳහන් කළේ ලෝකයේ හැටිම තමයි ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙළේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩක තරුවක් නිර්මාණය වුණොත් ඒ හා සමාන ඒක ක්‍රීඩාවේදී මේ කලාවේදීත් එහෙමයි ඕනෑම තැනකදී කාරණාව එහෙමයි. කමිදු කැඳවනවා පන්දු යීමේ කාර්යය සඳහා. තමන්ගේ අත් දෙකෙන්ම පන්දු යැවිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. කුරු අත මොකක්ද කියලා. සමහර අපි එහෙම කියන සුරත කියලා වචනයක්. මොහොතකින් සුරත දකුණ වමත දෙකම එකයි. මේ තමයි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ දත්ත ඉකොනොමි රේට් එක 7.74යි. නමුත් ඔහුගේ හොඳ පන්දු යැවීම එක කඩුලකට ලකුණු 6යි. මීට පෙර ආතුව ලෝකයේ අත් දෙකින්ම පන්දු යැවූ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මොකද කියන මතකය? මතකයට එන්නේ නැහැ. පන්දු ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නේද? හෂාන්තිල රත්න දෙවෙනි හැකියාවක් තිබ්බනේ. ඔහු පන්දු 3ක් යවුවා වම අතකින් එක තරගයක. නමුත් දිගටම පන්දු යවුවේ නැහැනේ අත් දෙකේම. කමුදු මිනිස් ඒ හැකියාව තිබුණා. හැබැයි කමුදු මේ තරග මාලාවේ අද තමයි පළමු වරට පන්දු යවන්නේ. අශාන් ප්‍රියංජන් ඇයි ඔහුව භාවිත නොකළේ? ඒක අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඔහුට පන්දු යවන්නන් ගොඩක් ඉන්නේ. ඒ වගේම සිටියා. ඔව් ඒක හරි. අවිෂ්ක හිමින් සිව්වේ පසුපස පාදයට ගොස් පන්දු තල්ලු කළා ස්පෑලින් කළා. පෙට කඩු රකින්න ලහිරු පන්දු වෙත විශේෂයෙන් දකුණක් වමක් සංයෝගයක් තිබෙන මොහොතක තමයි මම විශේෂයෙන් විශ්වාස කරනවා ඕනෑම මොහොතක කැඳවිය හැකි. නමුත් කමිදුව කැඳවිය යුතුව තිබෙන්නේ දකුණක් වමක් සුසංයෝගයක් තිබෙන විට. චන්දමල්ගේ මේ ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර ඔහුට ආවේනික පහරක්. ඔවර මැනික් කටු තරමක් හරවමින් ක්ලික් කිරීමක් හා සමානව තමයි එය යොමු කරන්නේ ලෝනුන් කලාපයේ දෙස. පැමිණි වේගය 6.6යි බිඳුවයි. මෙතෙන් සිටියා YouTube පේජය 7.5 ඒක අසිරු එකක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන විලාශයත් එක්ක මම හිතනවා උන් හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තිබුණා. අපි මොන පන්දු යවන්නාටද ලකුණු ලබා ගන්නේ, මොන පන්දු යවන්නා සමගද අපි එක ලකුණු දෙක ලබා ගන්නේ. මේ ක්‍රිකට් තරගයේ ඔබට මගහැරන විශේෂ අවස්ථා මේ සියල්ල ඔබට නොමිලේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ තාක්ෂණයට කියන්නේ මොබයිල් ඇප් එක Dialog View කියලා. Dialog View ඇප් එකේ පැය 72ක් දක්වා කැචප් සහ පැය 2ක් දක්වා රිවයින්ඩ් පහසුකම තිබෙන නිසා මේ ක්‍රිකට් තරගයේ මගහැරනොත් අවස්ථාවක් ඔබට නැවත වින්දනය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් දැම්මම Google Play Store හෝ App Store හරහා මේ ගිහිල්ලා Dialog View ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පන්දුවර අවසන් ඒ 7 වෙනි 46යි ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ.
මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. ලහිරු කුමාර කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දුවේම සඳහා ඔහු ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 8ක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ඔහු තරමක විවේකයකින් අනතුරුව නැවත කැඳවන්න තීරණය කොට තිබෙනවා. හඬන් නායකයා ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා අෂාන් ප්‍රියංජ. මේ පසුගිය දවසකයි ඔහුගේ 32 වන උපන්දිනයේදී එදා තරගයෙන් පරාජයට පත් වුණා. සාදියා හමාරයි. හොඳ උපන්දින තෑග්ගක් ලබා දුන්නේ නැහැ ඔහුගේ සගේ. වේගවත් පහරක් රැක් ගන්න උත්සාහ කළ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට. පන්දුව නවතා ගන්නට වේගයෙන් යනවා හතරේ සීමාව වෙත චන්දිමාල්. වේගවත් පහර. මේ පන්දිය වන්නාගේ පන්දුවේ තිබෙන වේගය මැනවින් තමන්ගේ පහරේ වේගය සඳහා සංකලනය කරගත්තා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම කෙටි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ වගේම හොඳට ඉඩ තිබුණා. දිනේෂ් චන්දිමාල්ට වේලාවක් තිබුණා. උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. ඒ වගේම රැක ගන්නවා නම් කමුදු මෙන්ඩිස්ට පොඩි අවස්ථාවකුත් තිබුණා. හැබැයි ඒක පහසු අවස්ථාවක් නොවේ. හොඳ පන්දුවක්. නිසිපත්තිය හොඳ ඉපුලමක් සහිතව. මේ තරඟාවලියේ දුටු දෙයක් තමයි දිනේෂ් ලහිරු කුමාර ඉදිරියට පන්දු යවූ අවස්ථාවලදී ඔහුට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු කෙටි පන්දු යවූ සෑම අවස්ථාවම ඔහු ප්‍රහාරයට ලක් වෙනවා. ඔහුගේ හැම කෙටි පන්දුවකදීම වැඩේ දුර දිග ගියා. නමුත් ඔහු පිටිකරුවාගේ ඉදිරි පෙළ පාදයට කැඳවුවේ කොයි මොහොතේද? ඒ හැම තැනකදීම ඔහුට සාර්ථක ප්‍රතිඵල තිබුණා. රෝන් රයි පහර ලොන් කලාපෙන්. හැබැයි එහෙම තිබියදී ලහිරු කුමාර බොහෝ අවස්ථාවලදී කෙටි පන්දුම ක්‍රියාත්මක කළා. එලකුණ චන්දිමාල්ට 24ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සංයමයකින් යුක්තව අර්ධ ශතක සමනතාවයකට හිමිකම් තිනවා. ලකුණු 51ක් 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කඩළු අතේ තිබුණොත් මේ කණ්ඩායමට තමන්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය වෙත ළඟා කරගන්න තිබෙන අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි. අවිෂ්ක ලහිරු කුමාරට උන්වහන්සේ වරත් කෙටි පන්දුව පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි වරණ පන්දුව යනවා හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ලකුණු 6ක් හැටියට මේ තුන්වන 6 පහර අවිෂ්කගේ පිටෙන් වාර්තාව. අපි කෙටි පන්දු ගැන කතා කළා. මම පවසන්න ගිය දෙයක් නෙවෙයි. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් ප්‍රතිඵලය දුරදිග ගියා. කොච්චර දුරදිග ගියාද කියනවා නම් ඒ පන්දුව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ඇති. හැබැයි ඉවරනම් එල්ල කළ පහරම නොවේ. යම් අවධානමක් තිබුණා. දැන් මේ පන්දුවාරයේ ඔහුට එරෙහිව 4 පාරක් සහ 6 පාරක් ඒ දෙකම කෙටි පන්දු වලට. අනිත් පන්දු වලට එක් ලකුණක් සහ ලකුණු ලබා නොගත් පන්දුවක්. ඒ දෙකම පෙරපාතේ. බලමු දැන් ලහිරු කුමාර කොතනටද? ඒවර පෙරපාතේ. ස්කිප් කව කලාපේ දේශක. හැම මොහොතේම එක ලකුණක් ලබා ගැනීම පන්දුවක් යොමු කිරීම පන්දු යවන්නා ලබා ගන්න ජයග්‍රහණය. පැහැදිලිද? මොකද එවිට පිටිකරුවාවත් ලිට්මස් පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකි. ඔබට මේ විදිහට එක ලකුණු ගන්න කොච්චර දුරට ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය හොයා බැලීම සඳහා ලකුණු 58ක සමනතාවයේ පන්දු 47ක් පමණක් වැයකොට ඒකෙන් 32ක සම්මාදම අවිෂ්ක ප්‍රනහන්දුගේ පාර්ශවයේ. ඒ වර බම්ප පන්දුව මේ දෙවැන්න ඒ නිසා ඒ වයිට් පන්දුවක් හැටියට සලකනු තිබෙනවා. ලහිරු ඇයි මෙහෙම? තවත් පන්දුවක් යැමීමට සිදු වෙනවා. කඩු රකින්න විශ්වාස කළේ නැහැ. හැබැයි එය නීති විරෝධී පන්දුවක් වේ කියලා කඩු රකින්න පවා විශ්වාස කළේ නැහැ. ලහිරු කුමාර තරමක නොසතුටින් මේ පිළිබඳව. මෙයා පන්දුවර අවසන් පන්දුව.
පෙරපාදේ. ඉවර ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාරයේ අවසන්. ඒ 8 බැන්න ලකුණු 144ක් පසුපස හඹා යන රෙඩ් ක්‍රීඩකින් ලකුණු 59යි දැන්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Kamil Mendis will continue from the Hundasgiri end. SLC Greens badly need a breakthrough here. SLC Reds have not been their best with the bat this series, before this game rather. But today, Avishka Fernando and Dinesh Chandimal have laid a very good solid foundation. Kamini, one player must kick on and stay till the end. Yeah, by far this has been the best opening partnership we have seen in this competition. As a result, the Reds are well on their way to chase this 144 they require. 10 wickets back in the shed, and 2 batsmen are set, including their skipper. That's it firmly. Has he got the legs? Yes, it has. That's the first 6 for Dinesh Chandimal this game. He moves on to 30. Didn't get hold of it properly. Somehow had the muscle to it. These aren't the biggest boundaries, but yet he manages to get it through. Follows it up with a single. Just a 6 from Chandimal. Up until that point, he was going at a runner ball, Chandimal. That was his first real intent to clear the boundary. Like Damit mentioned, didn't get the whole thing, but had enough bats. This is the beauty of modern day bats, Damit. Even if you time it half, still it will have enough power. The modern day equipment that these guys use these days, and 68 for no loss with one delivery to go in the 9. And Mendis finishes well. 68 for no loss after 9. So far, Ashan Priyanjana have employed 5 bowlers. 5 overs from the seamers as well. He has brought his ace right arm off spinner Ramesh Mendis to the attack. This stage they were 40 for 3 SLC Greens, so SLC Reds they are well on top. Ramesh Mendis is a very talented right arm off spinner. Played 40 games, taken 31 wickets. He's best of 4 for 17. Good economy rate too. He'll need to break this stand for SLC Greens. It is the third game that Greens are trying out to score a win. I think both previous games we've seen Mendy's been introduced very early in the attack, particularly in the power play, and this is the first time he's coming after the power play. Pushes it quicker. Avishka Fernando will like this because he's got enough power to clear most of the boundaries, and around 70-yard boundaries here at Palle Calais, so
you don't need a massive hit to clear it. And Fernando will like Ramesh Mendes coming at him, ball turning into him. This is very sensible batting from Avishka Fernando. He tried coming down the track in the first ball. He knew he'll push it back in the second one. Rock back and got a second. If you have an opinion on cricket, send your views to editor@thepapare.com. Everyone gets a free hit at thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports hub. Empowering Sri Lankan sports, bringing this live coverage all the way from Pallekele International Cricket Stadium. Dialog SLC Invitational T20 League. From wherever you are watching, thanks for logging in. Oh, that's out. That's out of the air. That's the 4th 6 for Avishka Fernando. He's putting on a show here in Pallekele. Yeah, good hit. Hitting with the spin. Got the elevation he wanted. Went down on one knee, Avishka Fernando. Uses his bottom hand to power it over mid-wicket. Run rate is just tick under 8. So that's what they required at the start of the innings too. So this is where the consistency will come in. These two would like to take this game as further as they can without bringing the opposition back into the game by giving a free wicket. Changing the angle is Ramesh Mendes going round the wicket. Very smart batting. Looks like he has organized his game in such a way that he wants to bat deep, Avishka Fernando. He was unfortunate in the first two games, Gavini. Run out in the first game and was caught at deep mid-wicket in the second one, short mid-wicket rather. This time around he's playing it safe. 10 overs completed, Reds 77 for no loss. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Come on. 7 for no loss. Fernando starts with a wide. Certainly not what the Greens need at the moment. They need to break this partnership, and you're not going to do that by doing that. Okay. Pala, Krishi, Dama, Krishi. Well run and well played. Another extra run also, Gamini. Should have been 1. Now the fielding team made it 3. A better throw would have made it tough for Avishka Fernando. Lahirudana just simply threw it without looking. Yeah, needed a powerful throw. It just died on the way to the wicket keeper. Back on Avishka Fernando, Damit. I think this is the maturity that he needs at this level. The way he weighed his shot to square leg just shows that it's not only power that he's got control of his hand speed, and because when someone like Avishka Fernando is at the strike, all the fielders are expecting the ball to come hard at you. So they are at the edge of the circle, and the boundary liners will be on the edge of the boundary. So if he can weigh the shots like that, that will complete his game, and he will keep the fielders at bay all the time. It's a nightmare for a captain to set a field.
100% agreed with you, Gamini. He's a match winner all by himself, Avishka Fernando. Early call from Chandimal, sending his partner back. Last thing you need now is a run out. SLC Reds, they're cantering their way towards that first win. A single of Kamindu Mendes' last delivery in his third over. 11 overs completed. Reds 83 for no loss. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. The season Yasala Maha Perahara season, as we call it in Kandy. It's going to be an interesting week in Kandy despite the COVID situations and the restrictions. The Perahara will go on. The traditions of the Dalda Maligawa. Yeah, that's a side that you can look every day of the week. One of the nicest cities, beautiful cities in Sri Lanka, Kandy. A lot of history behind this city, and elephants are part of this culture in Kandy. Suvinda Lakshan has been brought from this end. He started off in the power play from the opposite end. With Lakshan, Sandakan not in the team, Ashan Priyanjana relies heavily on this youngster. Wrist spinners are always the wicket-taking options. He hasn't been amongst the wickets this series. It's a good move by Ashan Priyanjan, bringing that wrist spinner back into the attack, because he needs to break this partnership. And he's on a high, Suminder Lakshan, 2 overs for 8 runs in his previous spell. So there is some turn. Required run rate is 6.94, just tick under 7. So Reds are very much favourites to get across the line here over the greens. Goes across the line is Avishka Fernando. That's in the gap. Might come back for the second run. Wow. That's not good. Certainly not when you are defending 7 runs per over. That's not good. Not the best of efforts from Lahiru Kumara, and Avishka Fernando brings up his first half century in this Dialog SLC Invitational T20 League. A much needed effort from the young right-hander. Took only 38 deliveries, 2 fours and 4 sixers. He needs to continue to do so. Oh, that's also gonna be a 6. 5th 6 for Avishka Fernando. He's turning it up here in Pallekele. Extra work for some of those groundsmen over there up on the hill. Not only pulling the covers, they have to fetch all the time, and Avishka Fernando eats that way. Picked up nicely, picked the wrong one too. With the turn, less risk, and picked up nicely. The cameraman was in danger, wasn't he? This is his 11th half century in T20 cricket. Definitely one of the most important assets for Sri Lankan cricket in short formats of the game.
12 overs completed. Reds 96 for no loss. ලකුණු 96යි පන්දුවර 12ක් අවසන් වන විට මේ 144ක් පසුපස හඹා යාම සඳහා පිටිකරුවන් සූදානම් වනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවක්, විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක්. ලකුණු 96ක ප්‍රථම කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මේ තරගමාලාවේ තමන් වාර්තා කළ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයට හිමිකම් කියනවා. උපායශීලී පහරක් පන්දුවේ ගමන් මඟ නවතා ගන්නට තුෂාරට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අද ස්වීප් පහරෙන් සෑහෙන ලකුණු ඔහු වාර්තා කළා. 6 පහර දෙකක්ම ඔහු එල්ල කළේ ස්වීප් පහරෙන්. දැන් මේ පැඩල් ස්වීප් පහරෙන් ලකුණු 4ක්. ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ. දිනේෂ් මේ තමයි මේ තරගාවලියේ හොඳම ආරම්භක සම්බන්ධතාවය. අනිවාර්යයෙන්. අද සෑහෙන gedara වැඩ පරිපූර්ණ ලෙස ඊට කොට තිබෙනවා. රෙඩ්ස් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් පන්දු යැවීමේදී හොඳින් පන්දු යවුවා. හොඳ නිසිපතිතයක් හොඳ ඉලක්කයක් ඇතුව පිටිකරවන්න හඳුනාගෙන පන්දු යවුවා. හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යය හිමිට කළා. පිටිකරණයේදී ලකුණු 144ක් නිසා ඔවුන් දන්නවා සංයමයෙන් ගියොත් බොහෝ දුර යා හැකියි. පන්දුවන කමුදු මෙන්ඩිස් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ආරම්භ කරනවා. සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් අවිෂ්කට විශේෂයෙන් අද ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දුවන්නන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. අමලාහිරු කුමාර, නුවන් තුෂාර, ඊශාන් ජයරත්න, සුමින්ද ලක්ෂාන් සහ කවුද වෙන්නේ? රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට පන්දුවේ හැකි මෙන්න සමඳතාවය. සතක සමඳතාවයෙන් 64ක්ම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගෙන් සන්දිමාල ලකුණු 34ක්. කොහොමදත් ඉනිමක් නිර්මාණය කරනවා නම් මේ තමයි විය යුත්තේ. 1-1 එහි ප්‍රධාන ගමන් මාර්ගයේ යන පුද්ගලයා විය යුතුයි. තවත් කෙනෙක් ඔහුට උදව් කළ යුතුයි. චන්දිමාල්ව අගය කළ යුතුයි. නවකයාට ඉඩදී ජේෂ්ඨයා පසුපසින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔහුට අවශ්‍ය කරන විශ්වාසය එක්කාසු කරගන්න. මේ තමයි හොඳ සම්බන්ධතාවයක ලක්ෂණ. නමුත් 1996 නම් ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි සිදු වුණේ ආරම්භක පිටිකරණයේදී සනත් ජයසූරිය සහ කළු විතාරනොත්. ඒක ක්‍රිකට් වෙනස් කළ පරිච්ඡේදය. අනියත බව පසක් කරමින් මුල් පිටිකරුවන් දෙදෙනාව පිටියට එව්වේ. අනිත්‍ය මෙනෙහි කරගෙන. ඒ නිසා ඔවුන්ට කියලාම තිබුණේ ඔබ කැමති දෙයක් කැමති විදිහට කරලා එන්න. වැඩි වෙලාවක් නොහිටියත් කවන්නේ ඉන්න පොඩි වෙලාවේදී ලොකු දෙයක් කරලා එන්න. ඔවුන් ඒක කළා. අන්න ඒකයි ක්‍රිකට් වල නිතර අලුත් උපායන් තිබිය යුතුයි. අලුත් සැලසුම් තිබිය යුතුයි. බය නැතුව තීන්දුව తీරන වලට යයි. සම්ප්‍රදායෙම හිරවීගෙන හිටියොත් සදායකට fearless cricket. හා ඒක ලස්සන වචනයක්. අවසන් පන්දුවටක් චන්දිමාල්ගෙන් ලකුණක්. ඒ ඔහුගේ 36 වෙන්න. පන්දුවර 13ක් අවසන් 106යි. තවත් ලකුණු 37ක් අවශ්‍යයි. දැන් අර පන්දුවර 13යි ලකුණු 106යි තමන්ගේ ප්‍රථම ශතකයේ අර්ධ ශතකයේ මේ තරගයේදී වාර්තා කරන අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ ගමන් මඟ නිර්මාණය වුණේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. කෙටි පන්දු වලට ඔහු මනා සැලසුම් සහගතව පහරවල් එල්ල කළා. දුටු විකස කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව තමන්ගේ බරති ප්‍රහාරයන් එල්ල කළා. මේ තමයි තරමක් ඔහුගේ අතින් එහෙම වීමෙන් ලබාගත් ලකුණු 6ට පස්සේ දඟපන්දේවන්නන් කැඳෙවුවා. දඟපන්දේවන්නන්ගේ පායින්න දෙසින් ඔහු ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී මේ ඔහුගේ කලාපය. ඔහු එතනදී කොහොමදත් ප්‍රබලයි අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. චන්දි ඩ්‍රයිව් පාරේ එල්ල කළේ පිටින් දෙසට ඒ ගමන් මඟ
ලෝනොන් කලාපයේ විදුලි බුබුලු ආලෝකයේ දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එක්කාසු වෙමින් තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණය. අද රාත්‍රී 4 තවත් තරගයක් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ සෙසු කණ්ඩායම් දෙක ග්‍රේ කණ්ඩායම සහ බ්ලූ කණ්ඩායම අතර හොඳ සටනක් තියේ කියා විශ්වාස කළ හැකි රාත්‍රී. ස්වීප් පහ. ලකුණයි දෙවන ලකුණට නෑ. අවිෂ්කේතරම් බලාපොරොත්තුකින් නෙවෙයි හෙමින් සිරුවේදී වෙදී. ඔබ පැවසවා සිටියා ග්‍රේස් බ්ලූස් අතර තරගයක් හවස පැවැත්වෙන කියලා. එයින් තීරණය කර හැකි දිනේෂ් මේ තරගාවලියේ මේ පළවෙනි අර්ධය අවසන් වෙද්දී කවුද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන් සිටින කණ්ඩායම? රාත්‍රිය තීරණ. චන්දීප් පන්දු පතිත වන තැනටම තමන්ගේ පා හසුරුවනවා. दिनेश चंदिमाल मेजर दिनेश चंदिमाल मैं आविष्कार අවිෂ් හිතුවට රපවුන්ගේ නොපිටටයි දඟ කැවීම තිබුණේ. නමුත් කඩු රකින්නාට එය දවා ගැනීමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට නම් තව කඩළු තෘප්තියක් තිබිය යුතුයි. අපයෝ ඒ කියන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකටත් ඔහුගේ අත ඔහුට පහසු නෑ ඒ ග්‍රහණය කර ගැනීම. ලහිරු උදාර කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න. ඒ කණ්ඩායමට ලහිරුලා දෙන්නයි. උදාර සහ කුමාර. අර මෙන්ඩිස්ලත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. රමේෂ් රාකමුදු. දැන් මීට කලකට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සතුව විශාල කුසල් සම්භාරයක් තිබුණා. කුසල් දෙකක් තිබුණා. යතරතුරේදී නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 14 වැන්න ලකුණු 112යි ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ සමතාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සිය 12යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුනදී මේජ චන්දිමාල් සහ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 68යි. අපිට තවත් ආරංචියක් ලැබී තිබුණා දිනේෂ් KGP නැත්නම් කුසල් ජනිත් පෙරේරා මෙවර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගවලදී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට කල් බලන් ඉන්නවා. ජනිත් පොලිසියට එන්න කියලා. මොන වරදක් කළා නෑ. ඔහු ඉතාම මැනවින් පිටිහරඹේ යෙදෙන නිසා. හැබැයි අතරතුරේදී අපිට ආරංචි වෙනවා කුසල් ජනිත් පෙරේරා COVID-19 වසංගතයට නැත්නම් මේ වෛරසයට ගොදුරු වුණු බවක්. මේ අද රාත්‍රියේ ඊළඟට බ්ලූස් සහ ග්‍රේස් කණ්ඩායම අතර රාත්‍රී 7ට සහ ඉදිරි තරඟ සැලැස්ම අපිට පෙනෙනවා. දවසක් හැර දවසක්. ජෛව බුබුලක් යටතේ මේ සියලුම ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ කාලය ගත කරන්නේ. පෙර පාදයේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් රයි පහර ආවිෂ්ක අද පල්ල කැලේ පිටිය විචිත්‍රවත් කරන ආකාරයේ මේ ඔහුගේ පස්වන 6 පහර පිටි වාර්තා කරන 6 වන 6 පහර. ශාන් ජයරත්න කෙලින්ම පතිතය අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට ඉතාමද පහසු ලෙස කිසිම පැකලීමකින් තොරව ලොන් ඔෆ් උඩින් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියි. ඔබට පේනව නේද පොසට මොන ආරක්ෂක බලයනික හිටියත් කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වෙන එක ලේසි නෑ. ඒ නිසා තමන් ස්වයංව පනවාගත්තු ආරක්ෂක විධිවිධාන ක්‍රමයට තමයි ගැවසිය යුත්තේ මේ කාල සම්පූර්ණයි. තවත් ලකුණක් අවිෂ්කට. ඒ නිසා තමයි මේ ජෛව බුබුලක් ආරක්ෂා කරගෙන මේක ක්‍රීඩකින්ට පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඔවුන්ට වෙනදා තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වන ඒ භාවයේත් එක්ක තමන්ගේ පවුලේ බුදුවියත් එක්ක තිබෙනා වූ දුරස්ථභාවයේ මේවා මානසිකව ප්‍රධාන වශයෙන් ගැළපෙන කාරණා ඊට පස්සේ ඒවා නිසියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීම මේ සියල්ලද උදාහරණ බෙන් ස්ටොක්ස් ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය ඔහු සතුටටපත් වෙන මට්ටමකට මේ තිබුණ ඔහු ඉල්ලා තිබුණා එංගලන්ත ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ මට නිවාඩුවක් ඕනේ. පන්දුවක් කිස මදක් ඇල කරගත්තා චන්දිමා.
ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත. බංග්ලාදේශ සංචාරය සහ එංගලන්ත සංචාරය වගේම ඉන්දියා සංචාර නිමා කරමින් පසු සමහර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දවස් 80කට පස්සේ තමයි ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කොයි අතින් බැලුවත් ඒවා ප්‍රශ්න. ඉතින් එවැනි කැපකිරීම මැද්දේ තමයි ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන රටක් වෙනුවෙන් ඒවා අගය කළ යුතුයි. රයි පහර ස්ථානගත කරනවා මැනවින් චන්දිමාල් ස්පෙෂල්ස්. පන්දුව තරමක් ඉහළින් ගියත් ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් මැනවින් සිදු කර ආය අවස්ථාවේදී ඔහුගේ විශ්වාසයෙන්ම තමයි මට හිතුණෙම පහර කිසිදු ආකාරයකින් චකිතයකින් තොරව ස්ථානගත කිරීම මැනවින් නම් එය උඩින්ද පහළින්ද අදාළ නැහැ. ඉතාමත්ම මැනවින් පහර එල්ල කළා. විශ්වාසය හොඳින් තැවරී තිබුණු පහරක්. ඉෂාන් ජයරත්න දෙවන කැඳවීමේදී නැවතත් ප්‍රහාරයකට ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයටත් ලකුණු 12ක්. පයින්ට ඇති. ජයග්‍රහණයට මෑතින් සිටින කණ්ඩායමට තවත් ඉඩකඩක්. ජයග්‍රහණය කරා හෙමින් සීරුවේ ගමන. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ඉෂාන් ජයරත්නගේ. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවන්නේ නැහැ. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි සිටින්නේ. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයට රැක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. කඩු රකින්නාගේ අබියසින් පන්දුව ඇති. ලයිරු උදාර පන්දුව රැක් කරන්නට හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා. වම් පසට පැතිරෙමින් නමුත් අසාර්ථකයි. පන්දුව 4 සීමාව. සාමාන්‍ය 4 සීමාවෙන් එපිටට පන්දුවක් ගිය විට ගොවිට පන්දුව විස බීජානුහරණයකට ලක් කිරීමෙන් ලක් කරන කටයුතු කරන වෙනත් කෙනෙක් ස්පර්ශ කළොත් වන් ලකුණක්. හොඳින් වේගයෙන් කඩළු අතර දිව යමින් ලකුණක් ලබා ගනිමින් නිමා වන විට 15 වන පන්දු වාරය ලකුණු සටහන කියවෙන්නේ 128ක් හැටියට. Papare.com සයිබාවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා මේ තරඟ අධ්‍යක්ෂක ඔබත් එක්ක සජීවීව සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ. පළකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ගණයේ සිට 128ක් මේ තරඟමාලාවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර වාර්තා වුණු ඉහළම වටිනාම සමන්තාවය ලෙස මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පන්දුවාර 15ක් පමණක් ඔවුන් වැයකොට තිබුණා. පන්දු 90ක් තුළ ලකුණු 128ක් මේ හඹා යන්නේ 144ක්. ජයග්‍රහණයේ පෙන්නමානේ. නුවන් තුෂාර කැඳවා තිබෙන නැවතත් පන්දුවේමට පන්දු ප්‍රථම පන්දු ඕවර් දෙකේ ලකුණු 11ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. සරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය. රොයි පහර වේගයේ අඩාල කළා පමණයි. දෙවන ලකුණු සඳහා යන ගමන් මඟ අඩාල කරන්න පන්දු රකින්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ස්වීපර් කවහි සිට තිබෙවිත් පන්දු රැකගෙන තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි අවශ්‍යයි. මේ පෙනෙන ආකාරයට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන මොකද CCC කණ්ඩායමයි කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. දැන් පන්දු යවන නුවන් තුෂාර ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ක්‍රීඩා සමාජය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජය. පයින්ට පිටයි වයිට් පන්දු. CCC ක්‍රීඩා පිටියට ටෙස්ට් තරඟ පැවැත්වූ කාල වකවානුවක් තිබ්බා. ඒ වගේම ජිම්කානා ක්ලබ් නමින් සහ CHNFC ඒ තමයි රග්බි කණ්ඩායම ඔහුගේ සිටින. සහයත් එක්කම වර්තමානයේදී හොඳ පුහුණු ඇකඩමියක් ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයක්. අන්තිම කලාපය ඒක තනිකරම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ක්‍රීඩාංගණයෙන් පටන් ගත්තාම SSC, NCC, CCC, බ්ලූම්ෆීල්ඩ් මේ ක්‍රීඩාංගන ගොන්නකින් ඒකම රාජකීය ක්‍රීඩාංගණයේ දැන් තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණය ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ස්වීප කව කලාපයට ඊට පස්සේ කොළඹ ඩීස්තරණක විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය ඔබ ඒක කියන්න ඕන එක. සේනානායකයෙක් මාත් එක්ක විස්තර පතමේ
සියලුම පන්දු යවන්නට විශේෂයෙන්ම ඉෂාන් ජයරත්න සහ ලහිරු කුමාර වේග පන්දු යවන්නට තරමක් තදින් සංග්‍රහ කොට තිබෙනවා. නුවන් තුෂාර ඒ අතරින් මදක් ගැලවී තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය ලකුණු 14ක් පමණ ලබා දී තිබේ. විශේෂී ක්‍රීඩා පිටිය ගැන කතා කරේ තවත් සුවිශේෂී වාර්තාවක් තිබෙනවා. එම ක්‍රීඩා පිටියේදී විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු ඔහු ලකුණු 200 ප්‍රථම ටෙස්ට් තරඟයේදී ලබා ගන්නේ ඒ ක්‍රීඩාංගණයේ ඒ වගේම දවස් 5ක් පාවරණය. පැලඳ සිටි එකම ක්‍රීඩකයා බඩ. ලකුණු දෙකක් පහසුයි. චන්දිමාල්ට ලකුණු දෙක සහ ලොව මන්දගාමීම. ඒ සමගින්ම දිනේෂ් චන්දිමාල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වෙත ගමන් කරනවා. විශ්වාසයේ ගොඩනැගූ ඉනිමක් සහ විශේෂයෙන් ගමන් සගයාට ඉඩදී හෙමින් සීරුවේ පසුපසින් ගමන් කොට තමන්ගේ කඩේම වෙත අවතීර්ණ වූ දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ මේ තරගමාලාවේ පළමු ආර්ධ ශතකයේ 1 පහරක් 4 පහර 4ක් පන්දු 43ක් පමණක් වැය කළ ඉනිම ලකුණු 133යි. ඒක තමයි ලෝකයේ මන්දගාමීව දිත ශතකය. ඒ අපි කියමින් හිටියේ බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්ගේ මතකයේ CCC පිටිය. මෙවැනි විටක දැනෙන දේ ඔබ අත්විඳලා ඇති. අනිවාර්යයෙන්. ක්‍රීඩකෙක් අත්විඳින්න ඕන එකක් තියෙනවා. ලෝකයේ ආරක්ෂිත හෙල්මටය හොයාගන්නට අවුරුදු 100කට කලින් තමයි බෝල් ගාඩ් එක හොයන්නේ. ලෝකයේ දේවල් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ වටිනාකම් වලට සමානුපාතිකව. සංගීමල් ලකුණු 51ක් ආවිෂ්කරණ 76ක්. දිනේෂ් බෝල් ගාඩ් එක අමතක කරලා බැට් කරන්න ගිය අවස්ථා තියෙනවද? මතක් කරන්නවත් අකමැති මතකයක්. විනිසුරු හිටිය පුල්ජන්ස් ලංකාවේ ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිසුරුවරයෙක් මේ වේගපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා තමයි වේගයෙන් ලකුණු ලබා දී තිබෙන සෙසු ක්‍රීඩකයන් තරමක් පහසුවෙන්. ඔහු මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ ඒ හාදයා කියලා එකක් ඇහුවා. ඉන්පසු හැම තරඟයකදීම අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගැන මතකයේ ඔළුවේ තදින් තැන්පත් වී තිබෙනවා. මේ දිනේෂ් චන්දිමාල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය වෙත ගමන් කරන්න ඔහු සූදානමින් සිටි ආකාරය පිළිබඳව මම කැමති පුනරූපණයට යන්න. සෑහෙන වේදනාවකින් සිටින බව තමයි අපිට පෙනියන්නේ. මේ තමයි තරගය මෙතෙක් දුරට පැවති ඇති ආකාරය. විශේෂයෙන් මේ තරගමාලාවේ අද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 5 වන තරගය. තරග ආරම්භයේදී තරමක පසුබෑමකින් පසුපසින් සිටි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම අද නැවත පැමිණීම ඉතාමත්ම විශිෂ්ට එකක්. ඔවුන් දැන් පිටිකරණයේදීත් මෙතෙක් මේ තරගමාලාවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර වාර්තා වුණු හොඳම වටිනාම සම්බන්ධතාවයට හිමිකම් කියනවා. මේ තමයි වාර්තාව දැනට 133ක් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මෙන්න චන්දිමාල්ගේ අර්ධ ශතක ගමන් මගේ මතක සටහන්. අද කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා නොදී ඉතා මැනවින් මේ දෙදෙනා සංවිධානගත වීම නිර්මාණය කළා. චන්දිමාල් විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ පහර ඇටිනවා විශ්වාස කරන්නේ පෙරදුටු 4 පහර. පහසු නෑ කලාපයේ එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් අතරින් ස්ථානගත කිරීම. නමුත් ක්‍රීඩාවේ අර වී හැඩයට පන්දුර පහර දෙන තාක්ෂණික පිටිකරුවෙකුට පමණක් එල්ල කළ හැකි පහරක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා ක්‍රීඩාවේදී බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන්ගේ යෝග්‍යතාවය උදෙසා යම්කිසි විදියකින් පන්දුවක් වැදීමෙන් අපහසුතාවයකට පත් වුණොත් යම්කිසි ඉදිමීමක් සිදු වුණොත් ඒ මොහොතේ ෂණික
සමනය උදෙසා ලොව බොහොම ප්‍රබල ස්ප්‍රේ වර්ග තිබෙනවා භාවිතා කරන්න. මැජික් ස්ප්‍රේ. දිනේෂ් චන්දිමල්ට ඒකත් අහිමි මේ මොහොතේ. ලකුණු 143ක් වාර්තා කළ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රතිවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ SLC ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකයින්. කමදු මෙන්ඩිසෙහිදී විශිෂ්ට ඉනිමක් ලකුණු 66ක්. සම්වාෂාන් එක්ව තමයි ඔවුන් දෙදෙනා මේ ඉනිම නිර්මාණය කළේ ලකුණු 29ක්. ඊට අමතරව අද තරගයේ සඳහා කැඳ වූ ක්‍රිෂාන් සංචල ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා චාමික කරුණාරත්න ඉනිමේ හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 26කට කඩලු තුනක් සාර්ථක අවසන් පන්දු වාරයක්ද සහිතව සීකුගේ ප්‍රසන්න ඉනිම ආරම්භයේ විනාශ කළ පන්දුව වන්න ලකුණු 20කට කඩලු දෙකක් දැන්ට මේ තරග මාලාවේ වැඩිම කඩුල්ලාභියාගේ ස්ථානයේ තනතුර දරන්නේ ඔහු ඒතකම් ප්‍රභා ජයසූරිය පීඩනයක් සහිත පන්දුවීමක් නිර්මාණය කළා. පන්දුවර 4ේදී ලකුණු 15ක් පමණක් ලබා තිබෙන එක් කඩුලට. කෙසේ වෙතත් සටනක් ලබා දිය හැකියි විශ්වාස කළ ලකුණු 143 පසුපස පහසුවෙන් හඹා යන ආකාරයේ SLC ග්‍රේඩ්ස් කණ්ඩායම තුලින් දකින්නට පුළුවන්. ලකුණු 76ක් අවිෂ්කృత නොදවි ඒත් එක 51ක් පන්දු 44කදී නොදවි නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් නායක සහ උපනායක දෙදෙනාගේ එක් ආසුව අද විචිත්‍රවත් කරනවා. තම කණ්ඩායම මේ තරගයේ ස්ථිර ජයග්‍රහණයක් කිරීම අවශ්‍ය කරන මූලික පසුබිම සකසා අවසන්. මේ වන විට චන්දිමාල් ඔහුගේ ශරීරයේ පන්දුව වැඩිම නිසා යම් පීඩාවකින් පසුවන කාලවකවානුකයි මේ සම්පින්ඩනයෙන් අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ. ප්‍රේහිතවතුනි අද දවසේ තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙන දිනයක්. ප්‍රථම තරගයේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන රෙඩ්ස් සහ ග්‍රීන් කණ්ඩායම් අතර ඉන් අනතුරුව රාත්‍රී 7ට බ්ලූස් සහ ග්‍රේස් කණ්ඩායම් අතර තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම මේ තරගමාලාවේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් දෙකක් අතරින් අද විශිෂ්ටයා කවුද කියා විමසන තරගය තමයි ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ බ්ලූස් සහ ග්‍රේස් කණ්ඩායම් අතර. මේ තරගමාලාවේ මුල් තරග දෙකේදී විවේක ගන්වා සිටි ධනංජය ද සිල්වා අද නායකයා ලෙස පිටිට අවතීර්ණ වන්නට නියමිතයි. ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා සමග අද එකිනෙකා මුණ ගැසෙන තිරණාත්මක තරගය ග්‍රේස් සහ බ්ලූස් කණ්ඩායම් අතර. ඩයලොග් SLC ආරාජිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය වන්නේ. මූලික වටේදී තරග 12ක් ඉන් අනතුරු අවසන් මහා තරගයේ වශයෙන් තරග 13කින් සමානිත තරග අධ්‍යක්ීම සජීවීකරණය කරනවා. අපත් එක්ක සයිව අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා thepapare.com සීකුගේ අසේල ගුණරත්න කැඳවා තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 10ක් තවත් ලකුණු 11ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. අසේල ගුණේ අතේ ආබාධය තමයි ඔහුගේ අගුණය බවට පරිවර්තනය වුණේ. ඔහුට සෑහෙන පීඩා කළ කාරණාව රටට තවත් වටිනා ක්‍රිකට් සම්පතක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඈත් කළ සිදුවීම එය. ග්ලයිඩ් කිරීම ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක් ලබා දෙනවා ආසේල ගුණරත්නට. එකක් නෙවෙයි ඒ දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා මේ පිටිකරුවන් කඩුව අතර තිබෙන. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියේ පන්දු අරිත. විශේෂයෙන් මේ තරගයේදී 6 පාර සංඛ්‍යාව 7ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එක් තරගයකදී මෙතෙක් 6 පාර 7ක් වැඩිම 6 පාර සංඛ්‍යාව විය යුතුයි. තරග 71කින් මේ 67ක් දත්ත වාර්තාවේ සලකුණු වී තිබෙනවා. ආසේල ගුණරත්නගේ නම ඉදිරියේ ලකුණක් වෙනුවෙන් ළඟා වෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසානයේ 16 වෙන්න ලකුණු 135යි කඩුළු කිසිවක් විදුන වැටි රෙඩ් ක්‍රීඩකයන්. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare.tamil. Just 9 runs needed for the Reds to get their first victory. All but a formality now, which is 4 was remaining. This has been a really solid performance by the Reds. They were down and out in the first 2 games, especially their batting having let them down. But today, they've come out with a complete performance.
thanks to a superb opening partnership between Chandimal and Avishka Fernando. Lahiru Kumara. Avishka Fernando. So good to see him back in form. Some of those shots that he played, some monstrous hits for sixers. And this partnership between Chandimal and Avishka is really good for the Reds, because this will set the momentum for them as we go into the round 2 of the tournament starting day after tomorrow. Namit joins me. Namit, impressed with the Reds' batting display today? Of course, Samir, especially with how Avishka Fernando has paced this innings. He's batted with a lot of confidence. This is what was expected of Avishka Fernando. Almost got Asila Gurunathan napping in the non-strikers end there. Can tweet on Dialog SLC T20, use that hashtag and tweet on the tournament itself. That's straight to the field. And I'll tell you what to tweet about. Here's an interesting thought, Namit. We just heard that Kusal Janit Pereira, who was supposed to be coming back into the squad, unfortunately has tested positive for COVID. Our thoughts and prayers are with him. We hope that he recovers well. With Chandimal opening today and putting on the show that he did, maybe there is a place for him to come back, especially because of that wicket-keeper position being open. Still, we cannot rule out Kusal Pereira from coming back into the team. Still have plenty of days before the first game. Another sloppy piece of fielding from SLC Greens. Bowler Lahiru Kumara isn't happy. He has got some stick with the bat, so he's definitely not happy. This hasn't been a pleasant trip for Kumara at all to Kandy this time. He's not had the best of times with the ball. Has struggled to find his rhythm for some reason. And today, that has been the case for almost all the Greens bowlers. They've never really been there. I don't remember even one appeal being made. Batsmen have been that good. And whenever there was a loose ball, Chandimal and Avishka was punishing the bowlers for erring in length and line. That was close. Lahiru Kumara, this is what he knows, to run in and bowl fast. And that's what he should be doing, Samir. By far the fastest bowler in Sri Lanka. The country needs him to fire in all cylinders, in all 3 formats. Yeah, the T20 format, it's always good to have variations, but there should be control in your variations. As they say, the age-old saying, too much of anything is never a good thing, is it? Oh, that's nice and straight. A big appeal. Will the umpire budge? No, he doesn't. Might be going down leg side, that one. And they cross over for another single. Will be called a leg bye? Yes, it does. So, end of 17 overs, I think. Yes, it is the end of the over. Let's another look at it. Yeah, down the leg side. $138 for none. Reds need just 6 more to win. Nuwan Tushara will bowl his 4th over. He has been good coming into the side. If he can find some accuracy in that Yorker, Samir, he'll be a handy customer going forward. We saw him bowl for Gaul Gladiators during that LPL last year. He just needs to find his accuracy right
line. This is also a very good tournament, Samir, for some of the franchises to find out some of the players for the LPL Season 2. Yeah, we've just heard from Sri Lanka Cricket that it's been scheduled for December 3rd to 23rd. That's when the LPL will happen. So lots of cricket action coming up for Sri Lankan fans, isn't there? This tournament is going on. I'm quite surprised by the numbers that have tuned in to watch. Amit, I'm sure you're happy to see that all our hard work here at thepapare.com in bringing people this live telecast is paying off. 100%, Samir. That's what we've been doing for the past decade, thepapare.com. That's beautiful. By far the best stroke of the day, Avishka Fernando. There's nothing glorious in cricket than driving straight down the ground. I'll tell you what, Avishka Fernando has played some beautiful strokes today. And just like you said, this one takes the cake for me. For that, you were to hit it straight away, right down the ground, past Nuwan Tushara. He took the spinners to the cleaners a couple of times with that slog sweep, and all of them clean hits, not the kind of hits that would just land outside the boundary, but outside the ground. Makes room this time. And they cross over comfortably for a single, and that should do it for the Reds. So a much needed win for the Reds. They were down and out thanks largely to the failure in their batting, but this time they come good, and boy, how well have they come good. Celebrations in the dugout. Much happier faces there. Avishka Fernando, the lone scorer in their previous game, didn't need to come out today. Didn't lose a wicket today, the Reds. Chandimal getting hit in a place where he won't like to mention. But Asile Gunaratne coming out and then partnering up with a man who's looking amazingly in form, Avishka Fernando. What a beautiful innings he's played to guide his team Reds to home. 144 for none. Finished the game in under 18 overs. A comprehensive, full performance by the Reds. Indeed, Samir. The previous two games, the bowlers did the job. 148, 154. The batsmen didn't step up. This time around, the batsmen finished off the job. Bowlers, they bowled pretty decently to restrict them to 143. Avishka Fernando, man of the match performance from the young right-hander. It's good to see a team getting their first win like this, because then it opens up the tournament, doesn't it? As we head into the second round from the day after, becomes more competitive. We've got two winning teams coming up. That will be the second game today, but for now it's the Reds who have cause to celebrate. You can see their coach there, assistant coach Saji Uberakon, Akila Dhananjaya. Brilliant opening stand between Avishka Fernando and Dinesh Chandimal. Chandimal retired hurt for 51 of 44 deliveries. Avishka Fernando remained unbeaten on 82 or 58 deliveries. Asile Gunaratne came in and stayed there till Avishka ended off the innings. Brilliant stuff from the SLC Reds openers. The SLC Greens bowlers would not be happy today. Lahiru Kumara, 3 overs 23. Sumit Lakshan, 4 overs 26, but without any success. Kamindu Mendes was a bit expensive, 4 overs 30. So was Ishan Jayaratne. Nuwan Tushara, I thought, bowled pretty well. Ramesh Mendes just 1 over. And this is how the Reds went about their chase of the 144. Avishka Fernando and Chandimal from the word go were a bit cautious at the beginning, didn't take too many risks. And that 6 is what really started things off, Avishka Fernando. And every shot that he played for 6 were all beautifully hit, monstrous shots. Then Chandimal too joined the party. Look at that, that was a slap of Nuwan Tushara's bowling, length delivery and put away. Again, risk-free cricket, some very good shots, and there was some luck as well. You know, they say the fortune favors the brave.
That's what I'm talking about. The Sixers clearing the fence with some distance. Also green spinners not being sure of what to do exactly. Some very ordinary fielding effort. And I would say the Greens really, they never really looked like they were in the game with their bowling. Too many areas. Picking that up. Similar looking shots, kind of paddle sweeps as well. So all-round display of batting talent. Got a feel for this guy though, Camilo Mendes. 3 times he has put his team in a safe position, but all 3 times his teammates haven't responded. Look at that, some of those shots were glorious to watch. Vintage Chandimal. And for him, this knock will do a world of confidence. He's been wanting to get back among the runs. He's been wanting to impress and make a comeback into the team. It's just made his case stronger. Now Ishka Fernando then applying the finishing touches with that boundary and that single of the 18th over. So solid, comprehensive all-round performance by the Reds. They'll feel really good about themselves today. High fives all around. The new normal high five, just fist bumps. So the lights are on here in Pallekele International Cricket Stadium, as always, looking beautiful and picturesque. The hills at the background. Always a pretty sight here in Kandy when you come by for the chilly weather, the beautiful green hills. And to add to that today, we're lucky to have some amazing cricket. And this is just the first game, the Reds versus the Greens. We do have another game coming up, starting at 7 p.m. That should be an exciting contest too. 2 winners, 2 top of the table teams, Blues and the Greys, will take each other on. Remember, they're getting 2 players back. Dhananjay De Silva will captain the Blues. He's back from his rest. And so is another exciting batsman, Sharith Asalanka. He will be back for the Greys. It should be a good contest that. Had 5 very good games, Samir. Excellent stuff from all these players involved in this Dialog SLC Invitational T20 League, brought to you live and exclusively by thepapari.com on all Dialog platforms as well as on Sri Lanka Cricket YouTube. So join in at 6:50 p.m. today. Dhananjay De Silva will captain SLC Blues, while Dasun Shanaka will captain SLC Greys. 2 unbeaten teams going head to head. This will be an amazing game to watch. So we have an hour or so. So stay tuned to thepapari.com, Dialog Television Channel 1, Sri Lankan Cricket YouTube channel and Dialog View app. So we will be back by 6:50 p.m. Sri Lankan time for the 6th game of this Dialog SLC Invitational T20 League. So thank you for watching.